A very good morning and welcome this morning once again. Mo kí gbogbo wa bí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa bí a ti ṣe fẹ́ wọnú ètò náà lọ. À ń bọ̀ wá ìtìdè. Koikimedia, we bring in Koikimedia, we bring in the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bring in the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bring in the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bring in the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó wọn pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o.
ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gíoko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sọdí kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around. To give us latest. Ó mà tún kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà tí à ń pè ní Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps. Ìkànnì tó ń polongo lára àwọn mídíà fún ìjàǹgbara ilẹ̀ Yorùbá tí à ń pè ní self-determination. Mo kí gbogbo wa pé a kú Sunday tó gbẹ̀yìn oṣù ọdún 2024. Tó bí ọdún náà ṣe ń wind down kọ́lọ́run kó jọ́ nínú ọlẹ́ kó má jẹ́ kí a bá ọdún náà lọ. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mú kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbóhùn wa tí ẹ dẹ̀ ti ń gbúrò wa. Báwa náà ṣe ń gbúrò yín, a dúpẹ́ fún gbúgbúrò tí a jọ ń gbúrò ara wa torí pé ẹni tó bá wà láyé òun ló máa báyé lọ. Àwọn tó ti lọ
àwọn náà máa wù wọ́n pé kó ṣì wà láyé àmọ́ fún ìdí kan àbí ìdí kejì oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ayé tá wà nísìnyí tí a dẹ̀ ń dúpẹ́ pé àwa ṣì ń bẹ láyé. Àwa tá wá ń bẹ láyé iṣẹ́ ń bẹ fún wa tá fẹ́ ṣe. Iṣẹ́ náà ni pé ká túbọ̀ gbìyànjú fún humanity àti fún ìran Yorùbá àti fún gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia. Bí mo ti ṣe sọ láti January 1st a ní stream sórí Koikimedia YouTube channel. Gbogbo ẹni tó bá máa gbọ́ wa ẹ gbọ́dọ̀ lọ sórí backup channel wa tí à ń pè ní WD76. Lórí ibẹ̀ ni ẹ ti máa rí live program wa wò. Àmọ́ nígbà tá a bá parí ètò a máa post èyí tá a bá ṣe sínú Koikimedia. So gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tí ẹ báyìí tí mọ ibi tí WD76 yẹn wà, màá fẹ́ jẹ́ kẹ́ wá lọ kí ẹ tètè lọ darapọ̀ mọ́ torí pé ní 1st of the month a ní stream lọ sínú channel tí mo sọ yẹn, so ó wà very important pé gbogbo ẹni tó ń gbọ́ wa lórí channel wa. Ní àná a sọ fún yín pé ó crash àmọ́ a sì ń gbìyànjú pé kí a tó padà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá iṣẹ́ náà lọ kọ́lọ́n kó túbọ̀ fún wa ṣe délẹ̀. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Bí gbogbo ọ̀bá àti ìdánmọ́rán a sì ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ní aago 9 òun ló lù ní United Kingdom níbi tí mo ti ń gbé ètò yìí jáde tí a mọ̀ sí iléeṣẹ́ wa ní studio wa ní London. Mo wá kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá wa ṣiṣẹ́ tí ẹ fi ń gbóhùn nǹkan pè ní Koikimedia láti òkè Ògùn lọ sí Ondo State títí dé Èkìtì, lọ sí Ọ̀ṣun, lọ sí Lagos, títí dé Ọ̀yọ́, títí dé gbogbo ẹ̀ka dé Kwara. Ibẹ̀ la ní àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà la ní àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ ní ìta tí wọ́n fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ information. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kí a wo ibi tí a ní àti máa stream. Ẹni tó ò bá mọ̀ bẹ̀ ó ṣe pàtàkì pé kẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ ibẹ̀ torí pé láti January 1st live transmission wa kò ní wá sórí Koikimedia until tá bá tún review ẹ̀ padà. Kò ń ṣe pé nǹkan kan ṣe àmọ́ bí mo ti ṣe sọ àwa náà tí à ń ṣiṣẹ́ yìí a need ọ̀pọ̀lọpọ̀ revenue kó wọlé fún iléeṣẹ́ yìí láti lè máa fi tẹ̀síwájú. Revenue tí ó dẹ̀ lè fún wa orí WD76 ló wà. Koikimedia fún wa ní revenue láti bí ọdún 4 sẹ́yìn. Nísìn ni revenue yẹn ti wà restricted. So àwọn tó dẹ̀ tó wa náà tó ń ṣiṣẹ́ tí oríṣiríṣi olúkálùkù ló ní platform wọn tó fi ń ṣiṣẹ́ lórí Facebook àti YouTube. Wọ́n make revenue díẹ̀díẹ̀ through support pé iṣẹ́ yín ni ká máa fi advert sí. So WD76 yẹn òun nìkan ni ó ń fún wa ní revenue for now. Ibẹ̀ nìkan dẹ̀ láti máa stream lọ láti January 1st. So ẹni tó ò bá tí mọ ibi tí à ń sọ yẹn a máa share link yẹn. Ó wà important pé kí ẹ follow page yẹn kẹ́ má bàa miss ọ̀pọ̀lọpọ̀ program wa tí a máa ṣe lórí ìkànnì. Kó má di pé nígbà tí ẹ bá rí wa fúnjọ́ méjì ni ẹ máa sọ pé àbí wọ́n ṣe Yorùbá Nation mọ́. Torí n táwa gbé dání iṣẹ́ tí bàbá Akintoye tí à ń fi gbogbo support fún wọn pé kí wọ́n lè rí àṣeyọrí àti àwa àti ẹ̀yin náà. Mo wá ń kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. As we all know, the movement is an ongoing one. Kò dẹ̀ tí tán until tá bá gba country wa. Ẹ̀tọ́ ni, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè dá dúró. Lóòótọ́ bó bá wùn ìjọba Nàìjíríà kó gbọ́ pé Yorùbá máa dá dúró, bó dẹ̀ wùn wọ́n kó má gbọ́, àmọ́ àgbáyé sọ pé a gbọ́dọ̀ fi tó wọn létí. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé 2025 will be a very busy year fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ activities tí a fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú pé à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ àti right wa ní
ibi tí gbogbo èèyàn mọ̀ pé self-determination kò ń ṣe offence, kò dẹ̀ ń ṣe crime, and we will continue to do that morning. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá mọ ibi tí a pè ní WD76, all other platform will remain streaming, but ní stream sí inú èyí tá à ń pè ní Koikimedia for now. So take note of that. Fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. It's our Sunday and it's the last Sunday of the month. Mo kí bàbá wa lẹ́ǹkan sí pé kọ́lọ́n kó jọ kó túbọ̀ mú ara le koko látara ìtagbọ́ ara bàbá le koko, àmọ́ kò sẹ́ni tí in tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa alànà tó bá ṣẹlẹ̀ sí èèyàn á máa rò ní gbogbo ìgbà. Bọ́ bàbá wa ní àwọn ń báṣẹ́ lọ, iṣẹ́ ò dẹ̀ dúró, kọ́lọ́n kó jọ kó jẹ́ kí bàbá wa kí ara le koko bí ọ̀tá, kó má fi wọ́n sílẹ̀ nígbàkígbà, kó dẹ̀ bá wa dúró ti bàbá wa náà tí ìyá wa tó jáde láyé tí gbogbo wa ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni mọ owó, kọ́lọ́n kó forí jì màmá náà. Màmá náà wọ́n gbé ayé tó dáa at 88. A lè sọ pé ìyá wa Olúbùsọ́lá Akintoye tí wọ́n jáde láyé ní ọjọ́ Christmas 25th of the month of December. Lóòótọ́ ó wù wá pé kí ìyá wa ṣì wà pẹ̀lú wa, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé the world that we are living, we only own it as at the time tí a bá ṣì wà láyé. The moment tí ó bá ti di pé we are no longer here, we can only be grateful. A dẹ̀ dúpẹ́ fún the life well spent of this our beautiful mother. Àwa ń bẹ Ọlọ́run kó jọ kó bá wa dákun, kó foríjì wọ́n, kó yááfì wọ́n, kó dẹ̀ bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. She has left a good legacy fún wa láti fi work with. Àwa ni káwa lọ tidy up, ká lè support ọkọ wọn, ká lè fi achieve dreams wa, ká lè fi achieve Yorùbá nation tí gbogbo wa tí à ń pètò fún. Yorùbá nation máa wá, but kò ní wá without engaging discussion, and bí bàbá Akintoye ṣe sọ, the right fún Yorùbá people will be respected by the government and also by the international community. Àwa ni káwa máa béèrè fún ẹ̀tọ́ wa ní ọ̀nà tó tọ́ àti tó yẹ, which is demanding it without violence. Bí bàbá wa Professor Akintoye ṣe sọ, demanding it without making àwọn tí àjọ wà nínú Nàìjíríà láti lè ní wọ́n lára. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, a bá ọlọ́pàá jà, a bá sójà jà, a dẹ̀ bá àwọn aráàlú jà. Ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún, ẹ̀tọ́ tí ó ní right lábẹ́ òfin àgbáyé, òun là ń béèrè fún. A dẹ̀ máa continue láti béèrè fún bẹ́ẹ̀ títí tí a máa fi dé ilẹ̀ lérí. So lẹ́ẹ̀kan sí, a kí bàbá wa Professor Akintoye
ìwọ́pọ̀ ara fẹ́ra kù àkí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé à ń bẹ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí kó jọ kó bá wa mú bàbá wa lára yá, ká má ní tẹ̀lé gbogbo mọ̀lẹ́bí náà lẹ́yìn ikú màmá wa yìí, kí a má rí ìdààmú. Kò wá ń ṣe màmá wa nìkan náà ni wọ́n ti jọ́lọ̀ nípè látìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ movement yìí. Tá bá rántí ìyá wa Janet Fashakin àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ tó ti lọ, k'Ọlọ́run kó foríjì wọ́n. Àwa tó wá kù láyé tí a sì ń gbìyànjú, ẹ má jẹ́ kí a feel weak and tired. Ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá, ẹ má jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì kó dé bá wa. Kò sí bí a ṣe lè máa ṣerú nǹkan báyìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí á máa wáyé, àmọ́ ká dúpẹ́ f'Ọlọ́run ni pé nígbà tí màmá máa kú, wọ́n kú ikú tó dáa. Tí gbogbo wa bá dẹ̀ ń gbọ́n tí bàbá wa sọ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó bá wa sọ̀rọ̀, kò dẹ̀ ń ṣe pé wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, bàbá fúnra wọn sọ fẹ́mi lánàá, ìyẹn Professor Akintoye, àwọn fúnra wọn nígbà tí mo láǹfààní àti bá wọn sọ̀rọ̀ lánàá, wọ́n jẹ́ kó yé mi pé the wish of the wife òun ni pé kí Yorùbá exit Nigeria látara ìyà tí Nigeria ń fi wá jẹ. Lóòótọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá presently they are fully involved in the politics of Nigeria. Since the Nigeria ṣì ń exist and since tó jẹ́ pé ìtọ́mọ̀ nìyẹn, ó lè difficult fún wọn láti accept pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. But tá bá wò lọ wò bọ̀, in the long run, kò sí bá ṣe lè ṣe, kò sí ọ̀nà àbáyọ kan, kò sí méjì mẹ́ta ju pé kí Yorùbá kó ní independent away from Nigeria láti lè ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ láti lè máa ṣe. But àwọn kan lè disagree nítorí pé understanding wọn ni pé kí ni reason tá ṣe fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá dúró, kí ni purpose. Kí ni purpose ẹ̀? Ìdí ni pé a fẹ́ kí Yorùbá dá dúró látara pé Yorùbá ó ti dá wà rí kó tó di pé our merge together pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù. But apparently ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn disagree pé since tí wọ́n ti merge wa together, a lè continue láti máa jẹ́ Nigeria. Nigeria ò lè work, kò sí ọ̀nà àbáyọ kan fún Nigeria, and the only option is for us to allow Nigeria to dissolve peacefully. And it is important that we let it to go now. Ká lè tètè mójútó ara wa. But many of our people still do not want to accept that. And ìyẹn ló ń fún wa ní delay lórí ìbéèrè wa tí à ń béèrè. But èmi mọ̀ pé dúdùn ni ọsàn máa so if we are not backing down and we don't give up. And we are not going to give up because the work is not yet completed. Iṣẹ́ tí ìyàwó bàbá Akintoye ń ṣe tó fi lọ on exile, it is important that myself and you will complete the job as well so that we can all be happy. Kò sí bí wọ́n ṣe lè tò Nàìjíríà mọ́. There is no amount of effort
from our Yoruba elite, politicians, business guru, layman, pé ẹ fẹ́ lọ tọ́jú Nigeria. You can't fix Nigeria. Because Nigeria doesn't want to be fixed. Nigeria, you know, is a pain, and that pain has created a lot that we must allow it to end as quickly as possible. But we are going to have some of our people that would disagree. Pé ká má jẹ́ kí Nàìjíríà kó di tí a máa exit. Kódà àwọn kan máa ní ká lọ gbìyànjú láti rectify whatever our differences. Our differences will not change, since we all know that the country failed every one of us, and our differences can only be sorted out tá bá dá dúró as an independent country. And being an independent country does not mean that we are going to be hostile to our neighbors. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹni tí ó ń gbọ́ wa tí kò tí darapọ̀ mọ́ pé kí Yorùbá ní independent. The bigger picture of us in Nigeria is not working. Kò ṣiṣẹ́ fún wa. In the healthcare sector, Nigeria failed us. In the education, ó fail wa. In our transportation system, ó fail wa. In the welfare of the people, ó fail. Gbogbo nǹkan ní Nigeria fi fail. And àwọn tí wọ́n make ẹ̀ kó fail, wọ́n mọ̀ pé there is no amount of your effort that will bring the good out of Nigeria. So why then do we really want to remain Nigeria, knowing fully well that the system is not working? But like I always say, we will always have those that will tell you otherwise. But our own job is to always remind our people that let us allow Nigeria to dissolve now, before it is too late. And it can be done in a peaceful way, which is exactly in Prof Akintoye saw. So that's the reason why we are coming out frequently and discussing around it as well. So this morning we're just reviewing, some of our programs and what we have done and how we should be preparing for the new year, because we are just countdown to the new year depending on which part of the world you are. In another few more days, I must say Happy New Year, even though kò ń ṣe gbogbo country ni ó ń celebrate New Year in January 1st. But at least the majority of us will congratulate each other and say Happy New Year. So this morning, as we are reviewing all our activities, many of our people in terms of what are the way forward? The way forward is we will continue láti engage the international community, which is very, very important. To engage international community, a lè dá yẹn dúró no matter what. And those are something that our leaders will continue to work with. Gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa disclose, because some of them will be diplomacy that cannot be revealed, while some maybe they might, but majority of the countries tó máa bá sọ̀rọ̀ will not want anybody to know yet, nítorí pé most of them might still be having relationship with Nigeria. So ma difficult láti lè jẹ́ kí wọ́n really sọ pé àwọn máa jáde fully láti sọ pé àwọn follow àbáwọn endorse àbáwọn believe ní nǹkan tá à ń ṣe. But diplomacy is something that is worked behind the scene by all countries around the world. Kódà, in the midst of countries that
a lè rò pé wọ́n ní accepted like the UK, France, Germany, and many other countries like that. They might not have no choice than to endorse and support the quest of the Yoruba people to self-determination. But we can sit back and say they will accept it without making a move. Awalama make the move for them to accept and endorse it, whether they like it or not. And how do we do that? Only coming out in the full force of our request to push that self-determination, which is the reason why Tashefe Jade at the appropriate time when we are going to be out again in the new year. How soon in the new year? I can say it's going to happen very soon. It's not going to be that long. But I've not been given a date of when all this will play out. But Mumakwe, our rally will be one of the major outing in 2025. But Kilafe Jade Fun Gongon, the purpose of we coming out is only on one reason. And one reason alone is self-determination is the reason tí a ṣe ní a fẹ́ kúrò nínú Nigeria. And when we are going to come out for the rally in the new year, gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ mọ̀ pé this is the purpose of we coming out. The only purpose of coming out is to make our demands clear. And gbogbo groups pátápátá, this is when you need to start getting this article in banners, in your t-shirt, in your face cap. Gbogbo groups tí a ní tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tá fi operate Yorùbá nation. Ó wà important pé kí gbogbo yín àti ṣe banner kò ń ṣe tó cost a lot. Every group pátá tí a ní tí wọ́n ṣiṣẹ́ day and night. It seems that today is quite a lot of airline activities that are going AY. I'm just getting a report again that there's a problem with the Canada airline. There's been a fatal accident. I'll be talking about that. Today, death will come at any time. Because Senator pray for death to happen. But when it does, we must all accept it and then also understand that we cannot do much around it because bushing wọlọ́n nìyẹn. Ìrìn àjò tá gbé dání kò ní mẹ́mi wá lọ, kò ní mẹ́mi tèmi lọ, kò dẹ̀ ní mẹ́mi tẹ̀yin náà lọ. Mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo wa ká bẹ̀rù. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Jimmy Koya for the super chat this morning. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ share program yìí. Èní ni the last Sunday and today is also the 29th December 2024. Bí ṣe ń sọ lọ kó tó di pé mo rí breaking news ti Canada yẹn, a máa sọ ti South Korea. Many people have died this morning again after another plane crash. Tẹ́ ẹ bá follow Koikimedia International News website, tẹ́ ẹ bá follow wa lórí Twitter and all our platforms, you will not see that a lot is happening around the world. Kò ń ṣe Yorùbá Nation nìkan ni iléeṣẹ́ yìí ṣiṣẹ́ fún. Is also an international media that operates 24/7 for making sure that we can deliver the news as it is breaking around the world. So mo kí gbogbo àwọn strong team wa
So let's come back to the program. Lẹ́ẹ̀kan sí ní 29/12/2024. Bí a ti ṣe ń palẹ̀mọ́ fún ọdún yìí tó ń wind down, à ń múra sílẹ̀ fún ọdún 2025 tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lọ sí gbogbo ibi tí à ń pè ní àwọn tó ń represent wa. Kí la fẹ́ jáde fún? Ìjáde tá à ń jáde kò ń ṣèjáde pé à ń bá ìjọba jà, kò ń ṣe ìjọba kọ́ ni à ń bá jà. Ẹ̀tọ́ tí wọ́n sọ fún wa pé ó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa, òun ni a fẹ́ torí ẹ̀ jáde ní 2025. Nígbà wo ní 2025? Mo lè sọ fún yín pé it will happen within the first quarter of 2025. Kí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀? The first 3 months, oṣù mẹ́ta nínú ọdún 2025 ni àwọn gbogbo ọmọ Yorùbá máa jáde síta láti demand fún ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí self-determination right. Màá sọ kí ni right yẹn fún wa. Bọ̀ gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́hùn wa àtẹni tó bá ń gbọ́ audio wa tí a ń fi síta, gbogbo groups ni mò ń bá sọ̀rọ̀ nísìn. Mo fẹ́ kí gbogbo wa lọ print àwọn banners tó reflect lórí right wa, torí pé àwọn banner yẹn la máa kó síta nígbà tá a bá máa jáde. Kò ń ṣe pé a máa mú àsíá nìkan jáde, àmọ́ a gbọ́dọ̀ ní banner tó ń reflect pé a ṣẹrú mọ́. Gbogbo picture tí àwọn òyìnbó fi kó wa lẹ́rú, ẹ lọ sórí Google, ẹ lọ download àwọn pictures ẹrú, ká fi sínú banner wa, ká wá gbé self-determination lé lórí, ká wá gbé pé a fẹ́ Yorùbá nation. Kò ń ṣe pé ká kọ̀ jáde ká mú àsíá nìkan tí kò ní representative nǹkan tá a fẹ́ gangan. A fẹ́ kí international media, a fẹ́ káwọn countries tó wà nínú Nàìjíríà tí wọ́n operate lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, a fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wọn wà aware pé àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń bẹ nínú Nàìjíríà ní tíbi tó ń pè ní the south western part of Nigeria, a fẹ́ ya kúrò lára Nàìjíríà ní wọ́ọ́rọ́wọ́ in a peaceful manner. So gbogbo groups pátá àti ṣe banner kò wọ́n nílé, ẹ nídìí kí diaspora ṣe send owó sí yín. Ẹ mú owó láwọ ara yín, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lẹ tẹ banner. 3 ni 5 ni, group kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ ní banner bíi 20 tó ní different messages nínú, tó dẹ̀ máa indicate pé Yorùbá wants to leave Nigeria. Àkọlédè òyìnbó, àkọlédè Yorùbá, kódà tó bá possible gan, àkọ́ láwọn èdè míì. Gbogbo groups pátá, kò ń ṣe pé à ń pàṣẹ fún yín, but preparation nísìn ni kẹ́ lọ máa múra sílẹ̀ fún. Kò sí àsìkò eré mọ́ báyìí. Self-determination under Article 3. Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right, they are freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. Àwọn ọ̀rọ̀ báyìí àti àwọn ọ̀rọ̀ míì la máa kó sínú banner. Olúkálukú lè design banner tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí. Kò ń ṣe picture olóyè nìkan la fẹ́ gbé sínú banner bí àwọn bàbá wa kan ti ṣe sọ fún wa. Picture àwọn ẹrú, bó ṣe fi wá ṣe ẹrú, àwọn òyìnbó tó kó àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa tó kó wa lọ nínú ẹrú. Àwọn àwòrán bẹ́ẹ̀ náà a fi kó sínú banner láti fi sọ fún àgbáyé pé a kì í ṣẹrú, a dẹ̀ fi ṣẹrú mọ́, torí pé èyí tó fi wá ṣẹrú ó ti tó gẹ́. Àwa náà fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlú, gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀yà tó jẹ́ pé wọ́n dá dúró ní gbogbo àgbáyé. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí, òun ni kí gbogbo wa tí a ní groups, ẹ̀yin coordinators, iṣẹ́ tó ń bẹ lọ́wọ́ yín nìyẹn nísìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa coordinate láti tètè make sure pé nínú group yín ẹ wà represented nígbà tí wọ́n bá ti lu aago pé
kí gbogbo wa ká jáde síta láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Ẹ̀tọ́ tá dẹ̀ fẹ́ béèrè fún yìí kò mú ìjà dání, kò mú kùmọ̀ dání, kò mú kankan dání ju pé gbogbo ohun tí wọ́n fi ṣe jàǹbá fún wa nígbà tí wọ́n ń ṣe slave trade, gbogbo àwọn messages yẹn náà a máa include nínú àwọn banners wa. Àwọn tó bá ń lè support àwọn èèyàn nílé, ẹ conclude láti support wọn, torí pé ọ̀nà kan tó kù nísìn òun ni pé àwa àti Nàìjíríà a fẹ́ ṣe papọ̀ mọ́, a dẹ̀ fẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà kò ń ṣe country, ẹ̀yà tó wà nínú ẹ̀ different countries ni. So mo wá tún fi àsìkò yìí mo fi ń rọ gbogbo wa pé àwa tí a bá láwọn àwòrán lọ́wọ́, ẹ lọ sórí Google, kẹ́ lọ mú àwọn àwòrán oríṣiríṣi tó relate mọ́ àwọn crime. Àwọn kan wà táwa náà máa post lórí timeline wa, especially a particular one kan tí mo máa fi sórí screen nísìn, màá dẹ̀ fi sórí àwọn social media handles wa. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá rírú àwòrán bẹ́ẹ̀, bí wọ́n ṣe dè wá nígbà tí wọ́n ń dè wá kúrò lọ sí Nàìjíríà, sínú àwọn ibi tó ń kó wa lọ, gbogbo àwọn nǹkan báyìí la máa lò, la bá ń ṣe banner, torí pé a fẹ́ pass message ni. A dẹ̀ fẹ́ kí message yẹn kó wà strong, kó wà very very strong. Tí ẹ bá wo irú àwòrán tí mo fi síwájú wa nísìn, irú àwòrán báyìí, àwòrán tí a lè lò ní, tí wọ́n dè èèyàn lẹ́sẹ̀ nígbà tí wọ́n kó wa ní ẹrú. Gbogbo eléyìí náà ó máa wà lára àwọn banners wa. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ jẹ́ coordinator, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí put together all these materials. Kó má di pé ńgbà tó bá ní ó ti yá lẹ́sẹ̀ máa wá bí tẹ́ ti fẹ́ print. To print all these kò ń ṣe tó wọ́n nílé, tí a bá ti tètè múra sílẹ̀, tí a bẹ̀rẹ̀ sí gbáradì nígbà tí wọ́n bá ní kí gbogbo wa ká bẹ̀rẹ̀ sí jáde ní gbogbo ẹ̀ka ibi tí ilẹ̀ Yorùbá bá bẹ sí. Ẹ jẹ́ ká lọ bẹ́ẹ̀, ká padà sínú ibi tí à ń bá ètò yìí lọ. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a very good morning and welcome to our transmission this morning. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ lánàá, we are still upgrading back our crashed OBS, but we are working hard to bring it back to the standard. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń lò tẹ́lẹ̀, mo wá kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Yorùbá nation kò ń ṣe tí a máa wà tired of demanding. Kò ń ṣàwa nìkan ni à ń béèrè fún right. Many countries around the world are doing the same thing, and they are doing it legally, and exactly what we are doing as well. Gbogbo tá à ń ṣe kò tí ì lòdì sí òfin Nàìjíríà, kò dẹ̀ lòdì sófin Africa, bẹ́ẹ̀ ni kò lòdì sófin European countries, kò dẹ̀ lòdì sófin international law. Demand wa kò tí ì lòdì sí international law as of today. So ẹ má jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá sọ fún wa pé wọ́n ti ń gbọ́ pé wọ́n máa ṣe Yorùbá rally, wọ́n máa kó wa, wọ́n máa tì wá mọ́lé. These are our rights, and that right must be respected by those within the security network in Nigeria. Our right is not creating unnecessary disturbance. Our right is just the same right tí àwọn countries around the world táwọn náà tí wọ́n exhaust, and we would also exhaust that right without putting any other people in danger. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ nílé lẹ́ẹ̀kan sí, let us prepare for such event as is going to be unfolding in the new year. Now, let's come back and start reviewing quickly, torí we still have a lot to cover in our path to
prosperity. The advantage of Yoruba nation is quite a lot. And those advantage is what African when you are common do the disadvantage a lot. Because advantage Yoruba nation is pé it gives us the right to have our country as independent as possible. And it also gives us the right to operate without having to use Nigeria template. We will have our own template that might operate, our own constitution, our own government. Government in Nigeria kò sí àdúrà tẹ́lẹ̀ gbà fún tó máa ṣiṣẹ́ torí ìlú tó ń pààyàn tó ń mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn ìyẹn gan kò lè ṣiṣẹ́ ká má tí wàá sọ pé àwa àti Ìgbò a kì í ṣe kankan náà àmọ́ra wa rí àwa àti Haúsá àmọ́ra wa rí we are all different people kó tó di pé àwọn òyìnbó wá kó gbogbo wa papọ̀ and that is something that has created a lot of pain. Tó bá máa fi di couple of days now wọ́n máa celebrate this fake amalgamation that failed me and you. After 110 years, you are still as a slave in your own land. Torí ilẹ̀ ní land. Tá bá wo England, land, L-A-N-D, land ló gbẹ̀yìn. Tá bá wo Scotland, L-A-N-D, land ló gbẹ̀yìn. Tá bá wo Wales, land náà ló gbẹ̀yìn. Kí ló wá dé tí ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ Nàìjíríà tí kò máa jẹ́ Yorùbá land? Yorùbá land is not Nigeria. Land yẹn gangan ni wọ́n torí ẹ̀ sọ fún wa pé ká lọ join ní Nigeria so that kí wọ́n lè máa manage land yẹn on our behalf. And we will not accept that again. And that is exactly why we are going to be giving you the good news, path to prosperity ní orílẹ̀-èdè Yorùbá again this morning. So as we are preparing for that, I want us to once again share this live transmission and invite others to join as much as possible. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ àǹfààní tó máa yọ nígbà tá a bá dá dúró as an independent country. And that is where we come in to give us those good news because it is a good news. Tó bá mọ Dubai lénìí, tó bá mọ àwọn ìlú kéékèèké tí gbogbo wa fi ń sọ pé a fẹ́ lọ síbẹ̀, a fẹ́ lọ gbé níbẹ̀, you realize that those countries wọ́n ní east or tẹ̀ ní half of the resources that we have in Yoruba land. Yet, their people are living a good life. So, Alano, Professor Adebanji Akintoye, was able to put together a good amount of work pẹ̀lú àwọn tíìmù wọn láti jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé we are going to succeed. But to succeed, we have to work hard because to be a successful person, gbogbo àná la mọ̀ pé a máa ṣiṣẹ́, and that's exactly why we are working hard day and night on our platform, Koikimedia, and many other medias that are operating and campaigning for Yoruba Nation. So when we look at the good news, kí ni wọ́n ń pè ní the good news? The good news is just to say that tá bá kúrò nínú Nigeria, our advantages will be stronger and better than the disadvantage because right now, our advantage in Nigeria and we are also being disadvantaged. We are being shortchanged in Nigeria. Kò jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kankan wà nínú ìgbèkùn. Kò dẹ̀ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kankan máa jìyà. But the reason tẹ́ ṣe ń jìyà tẹ́ wà nínú ìgbèkùn ni pé you have been told lies by the politicians for a very long time that there is a future in Nigeria. There is no future in Nigeria. And if Nigeria will never have any future, whether you are praying for Nigeria, whether you are hoping that one day, things will turn around, that is a dream that is never going to happen. It does not matter who is your pastor, who is your imam, who is your traditionalist that is telling you all this crap. But one thing we got to remember is that
The only good news that you can dream of right now is fún gbogbo ọmọ Yorùbá to accept and believe that we should leave Nigeria. That is the only dream. That is the only hope. The only good news tí a lè máa sọ pé ha tábàtẹ̀ gbalẹ̀ wa nísìn omi á máa yọ nínú ilé mi mo ní láti máa tàǹbà pẹ̀lú omi tí mo ṣẹ̀ lọ máa pọn níta wàá ṣí tap màá fẹ́ jẹun oúnjẹ wà nínú ilé wàá ríṣẹ́ ṣe economy á wà gbogbo á máa work gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ kó work. But if you are one of those that are thinking that Yoruba nation is not going to give you the good news, Nigeria will give you the good news. Well, just play back just under 18 months from now, backwards, and ask yourself, ṣé Nigeria tó ṣó ràn ẹ́ lọ́wọ́ àbó ṣe àkóbá àdábá fún ẹ? Because Nigeria in the last 18 months, after this new government came in, it has become even a death trap than before. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń sọ pé even Buhari was better than Tinubu. How people can even put that narrative for me is still unbelievable. So ìyẹn la ṣe tún fẹ́ ka some of the part of the good news, path to prosperity by Professor Adebanji Akintoye fún ìran Yorùbá, fún orílẹ̀-èdè wa, fún our ambition to have an independent country. We will still have other people that will live with us, but they will have no choice, like I have lived in the United Kingdom for the last 25 years. I am a foreigner in this country, and I have lived a better life than even in my own land. Don't put in Nigeria, because Nigeria is not a land. It's a mere geographical location, according to Baba Awolowo. So if I have left Nigeria, like millions of people are still living, I left Nigeria 25 years ago, and I am successful to live in the United Kingdom. That is not the country that I was given birth to. I am given the privilege to live here as long as I accept the laws of this country, as long as I accept to live here without compromising the security of this country, as long as I am accepted to live in this country and abide by the rules and regulations. I've been able to set up the Koikimedia. I have set up other businesses. I have engaged. I have worked. I have interacted. And that takes me to something I want you to see, because one of my auntie that we have worked together within the Yoruba, within the Nigerian community, sent me something that Facebook reminded her of. That Mr. Koiki, I want you to look at these. I'm sure you might not remember, but these are part of what you have done within the community while you were part of the Nigerian community in the United Kingdom. And like I always say, I have never regretted working for the Nigerian community while I have lived there for the last decades. But one thing is that moving forward now, the people that we have lived together, worked together within the Nigerian community, whether they are APC, whether they are PDP, whether they still believe in Nigeria or they don't believe, I will still continue to have cordial relationship with them. But one thing we got to remember is that ìyẹn ò mú ìjà dání láàrin gbogbo wa. In táwọn fẹ́ ni pé àwọn sì fẹ́ Nigeria. I don't want Nigeria anymore because Nigeria is a failed country. And that is the reason why I am using my platform to campaign rigorously to support the vision and the mission of Professor Adebanji Akintoye, because he is the one that told us that there is no amount of your love for Nigeria. Nigeria will never love you. Kò sí iye love tí wọ́n fi fún Nigeria, because the country does not love its citizens, because it is not designed to work. It is actually designed to fail. And those that made up Nigeria knew this very well, but everybody was told lies. Lies upon lies upon lies for the last decades and decades. And this is why we are changing the narrative, expecting many
Yoruba people to accept it. But our Yoruba can now only accept it because they are still seeing the failed country as the future. When we are saying that the future is no longer in Nigeria. If I was able to be given a better future in this country, I would have expected that that future should have happened in Nigeria. But that future never happened in Nigeria. Rather, the future is still pushing people out of Nigeria. That is why we are seeing many Nigerians that wants to japa. That is if they can afford it. But those that can't afford it, they end up become, entrapped in the danger and the shackles of this country that was never a country in the first place, because Nigeria was never a country. The lies that we were told that Nigeria is a country can now be debunked, that Nigeria is not a country. So I want us to look at that images in a minute. Bear with me. So 6 years ago was this images that I'm going to show us in just about a few minutes. Bear with me. This was sent to me this morning by one of my beautiful auntie to say, Koiki, these are some of your images that I want to share with you. And I'm happy that it's just a reminder that some of you never know me before before we started Yoruba Nation. But I have been somebody new and known very well within the Nigerian community in the United Kingdom. So the picture that I'm showing you right now, Kumparo, the picture tells the date and the time. If you look at this picture, Iyawate Nwoyi, I can't remember her name now, but she's also a princess who lives in the United Kingdom. I'll see if I can find her name. I know she's very popular within the Nigerian community, but let's leave the name for now because the name is not coming straight to my head. But into more picture, about if you see in the comment section. If otherwise, it's okay. But look at the date. Today is 29, but this picture, I believe, came to the person on Facebook timeline yesterday as a reminder. This picture was taken by myself. A minimoya picture. Koikimedia. You can see it there on the 28th, 12, 2018. During my relationship, my engagement within the Nigerian community that I've been very proud of. But right now, I don't believe in Nigeria. And even though you're Gemini UK, most of you in Nigeria will suffer if you fail to accept that Yoruba people should leave Nigeria and have their own independent country. You will suffer. But we don't want you to suffer, and that is why we are pushing and doing exactly what we are doing today. So again, two of them. I'm talking about the one to our face card. His name is Jamil Sanwo-Olu. He's a public figure, well respected within the Lagos government right now. He's a big boy. We were all together in the United Kingdom doing exactly what we love to do in the media sector until he was given an appointment by Babajide Sanwo-Olu. Though I believe they are same name, so relationship as usual in Nigeria, the family they will also do the same thing. But again, the Yoruba country that I want, need Latin anybody before you become somebody. So what you're watching right is Jamil Sanwo-Olu. Like I said, is now very involved in this Lagos state government for the last 8 years. I believe Sanwo-Olu is running his final tenure. He lives in the UK, but he works as the diaspora appointment of Uni Lagos State. This particular man that you're watching right now, his name is Dapo Williams. He died during the COVID. Toba sọ pé mo máa kọ́kọ́ dé Ondo State nílùú Àkókó. Bàbá tí mo torí ẹ̀ tájọ lọ ní nígbà tí wọ́n jẹ oyè. That made me to travel to Ondo State, for the very first time. May so rest in peace. If I wanted to make a lot of money, and I'm not talking about small money, these are the people that knows Buhari in and out. I am always giving first-hand information before Buhari gets to London by this man. He's late now.
Kí ẹ̀yin tó mọ̀ pé Buhari máa gbéra, àwọn eléyìí ti wà aware. And the same thing goes with any other politicians because he's well networked within the United Kingdom and also within the government in Nigeria. But the only difference I told him is that that government failed Nigeria. And I'm talking about this as far back as 2015. Nígbà tí Buhari dé. So when you are just coming up now that you don't know our background, a dẹ̀ sọ fún yín pé àwa tí a ní access sí government that they refused to join government here because we knew that the government failed you in 2015 when they came in and they were lying. Buhari did not appoint a minister. He was coming to London for medical treatment. He never handed over power officially to Osibajo. And every time to hand over power from Osibajo, we saw how things changed slightly until they were fighting Osibajo, the cabals. But it's just sad that many Yoruba people that have never tasted a good life are hoping that one day you will taste a good life in Nigeria. Maybe you will, but millions of people will never do. So may the soul of Otumba Dapo Williams continue to rest in peace. And once again, Taba Sokwe Dapo Williams is one out of a million. Kolon ko bá mi foríjì gbogbo àṣìṣe wọn. He did his best, he's gone. And that is how life is. Gbogbo wa máa kú níjọ́ kan. No matter how strong you are, no matter how powerful you are, no matter who you are. But one thing is, the legacy that we are leaving behind is what matters. I had a lot of conversation with him that I'm not going to reveal right now. But again, as usual, he's gone now. But one thing I can say is that Tani Wonisin, tí òun sọ pé ó fẹ́ accept Yoruba nation, even though many of you have never tasted life. So the only life we can taste now is what Baba Akintoye said we should tell you, which is what we are going to read again this morning, that says clearly the good news path to prosperity, Orílẹ̀-èdè Yorùbá. So let's quickly go through to the part tí ó kù tá fẹ́ kà, because that is the most important thing that I want us to learn this morning towards the end of the year. Though we still have a few more to cover, I hope I will be able to cover as many of them before the end of the year. If not, I'm going to push it, let's say 2025 year. But where we are is we need to talk about, I believe we have talked about we shall modernize our cities. So we're going on the number 27. We shall seriously emphasize enterprise and business. And I believe that is a very key one. Púpọ̀ náà yìí tẹ́ wà nílé, ọ̀rọ̀ àdúrà ò lè ran enterprise àti business. It has to be a government that needs to put the structure in place for enterprise to grow. And I believe I was listening to Donald Trump. If I can find the video, I'm going to share it with us. Ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń kàwé l'Amẹ́ríkà. Ó ní tó bá wá kàwé tán, wá wá gbé gbogbo expertise yẹn, wá gbé kúrò l'Amẹ́ríkà, wá gbé lọ sí India to China, wá lọ fi set up business. I'll see if I can find the video. I actually saw the video on the link there. If I find that video, it would be nice to push that video in. Let's see if we can Trump talking about students that study in America. Àwọn tó ń study tó wá di pé they go out of America and they are doing very well. They are doing extremely very well, but àwa Nigeria, I think I found the video. Trump to give green card to foreign college. I think we found the video. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Orí ètò Koikimedia náà ni a ṣì wà yìí. I want us to listen to this very well. I want us to, I've been able to find the video, which is very good. So, because ó máa tálè mọ́ in tí mo fẹ́ kà ní tí Baba Akintoye sọ yìí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí à ń polongo Yorùbá nation fún. These are the advantage of having our own independent country away from Nigeria. And we pray that it's going to happen, in no time.
mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa we shall seriously emphasize enterprise and business, but mo fẹ́ ká wo fídíò yìí fáwọn tó ń gbọ́ lórí live program, àwọn tó ń gbọ́ audio, mo kàn fẹ́ kẹ́ follow this audio tó máa bá fídíò yìí jáde nísìn. Let's watch this together and I come back. President Donald Trump has taken a sharp detour from the anti-immigrant rhetoric that he constantly delivers on the campaign trail. Speaking to the media, the Republican said that he wants to give automatic green cards to foreign students who graduate from American colleges. The ex-president said that if he is reelected in November, he would implement this new policy on day one. Now, when asked why he wanted to give permanent residency to foreign students, the convicted felon said America is losing out on retaining top talent. The presumptive Republican nominee also said that many foreign students from India and China studying in prestigious colleges are forced to return home after not getting work visas after graduation. tó ń ṣàlàyé níbẹ̀ yẹn ni pé àwọn tó kàwé ní Amẹ́ríkà tó kàwé tán tó ti ní masters, MBA, tó ní PhD, tó lè dá business, tó lè employ 1,000 people, 100 people, 3,000 people. Wọ́n wá padà lọ sí China, wọ́n padà lọ sí India, wọ́n lọ set up business níbẹ̀. Those businesses have turned into $1 trillion and millions of dollars. Ìwọ wà nílẹ̀ Yorùbá, o ní ọpọlọ, o ní brain, bọ̀wọ̀ jẹ́ kó ríṣẹ́ ṣe. À ń padà bọ̀ lórí fídíò yẹn, ẹ jẹ́ ká ka ilé sí kó lè fi tẹ́tí pé in tí bàbá Akintoye fi ń sọ pé the good news is that we should leave Nigeria now before it is too late. We shall seriously emphasize enterprise and business. We, Yoruba, were the foremost business leaders in Nigeria for most of the 20th century. Kí ló ń pè ní 20th century? Right now, we are currently under the 21st century. In the 20th century, according to bí bàbá wa Alànà ṣe ń sọ fún wa ní inú nǹkan tí à ń kà fún yín nísìn, òun ni pé ìran Yorùbá were the foremost business leaders. Tá bá wo ilẹ̀ Yorùbá lè ní nísìn, kódà èèyàn á máa sunkún pé níbo ni gbogbo businesses náà wà, gbogbo ẹ̀ ti parun tán. Kí bisikíìtì ní Odùtọ́lá tires, kíní kan glass, kíní kan business, gbogbo industry pátá is been destroyed. And the reason is because wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó gbérí. Wọ́n fẹ́ fi wá sí inú ìgbèkùn kí a máa jẹ ìran Yorùbá ká má lè rí ọwọ́ mú lọ. A ṣe ń padà sọ́dọ̀ Trump yẹn. In the 1950s, our father Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ pursue policies that greatly elevate the Yoruba in businesses. Wọ́n ní bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò, àwọn nǹkan tó jẹ́ pé tó bá lọ sóko tó gbin cassava tán, tó gbin ẹ̀gẹ́ tán, wàá kó lọ síbi tó máa rà lọ́wọ́ ẹ, tó máa fún ẹ ní owó tó máa padà sí máa fi ṣe òkòwò lọ. Bọ̀ léni nísìnyí, àwọn èèyàn tẹ̀ ráyè lọ sóko nígbà tí Fúlàní ò jẹ́ kó dóko. Àwọn iṣẹ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ gbé kalẹ̀ níjọ́ náà gbogbo àwọn gómìnà pátá kò sẹ́ni tó follow that policy. Torí tó bá ń follow ẹ̀ ní ìyà gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ọmọ Yorùbá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, kò jẹ́ ká máa rí stampede pé bí ń pa àwọn èèyàn níbi táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ innovation, technology and how to make business workable. Àwa ṣì wà níbi pé stampede ń pa over 35 innocent Yoruba children. And these can no longer be acceptable in Yoruba land. And àwọn ìdí pàtàkì, ìdí kókó tá a ṣe ń sọ pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ exit Nigeria kí gbogbo wa ká lọ máa múra sílẹ̀ for the massive rally that will happen in 2025 from the north of Yoruba land down. Gbogbo bẹ̀ náà ni rally yẹn máa ti wáyé. So kíyàn kan kó má kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ pé rally nǹkan o kò ní wáyé. Gbogbo wa pátá ni ká lọ máa múra sílẹ̀ fún ètò rally wa ní ọdún tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Bí a ti ṣe ń bá ètò yìí lọ,
ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú sí i. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. He created the Western Region Investment Corporation, the largest indigenous-owned agglomeration of investment capital in Africa. Ẹ̀gbọ́n bíi tí bàbá sọ, wọ́n ní bàbá Awólọ́wọ̀ make sure pé Western Region Investment kò ń ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá nìkan, ó ká gbogbo Africa. Àmọ́ lénìí, gbogbo bọ́dà ni Buhari tì, Tinubu wà níbẹ̀ lénìí, àtẹ̀ ní àǹfààní láti rí gbogbo pé Tinubu ọmọ Yorùbá ni tó dẹ̀ wà lórí oyè. Gbogbo businesses ti collapse while Tinubu has been in government. Kò sí businesses kankan tó ń gbèrò kankan mọ́. Every businesses has eventually folded apart. Let's continue. Àwọn businesses wo ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí? With holdings in manufacturing. Manufacturing is the key sector that can employ millions of people across Yoruba land. But lately, we do not have a functioning manufacturing system again. Nígbà tẹ́ẹ̀tẹ́ níná, ṣèbí ibi tí iná bá wà 24/7, ṣèbí ibi tí títì bá ṣiṣẹ́, ṣèbí tí welfare bá wà, tí policy bá wà, lè máa set up manufacturing investment. From producing something to making something. Kódà gbogbo toothpick gan China ló ti ń kó wá, àwa dẹ̀ la nígi tó fi ń gbé lọ sí China tó máa gbẹ́gi yẹn tádà padà fún wa. Àti wá wà lazy is not because of us, it's because the policy of your government from Lagos to Ogun State to Oyo State to Ekiti to Osun State to Ondo State to Kogi, Kwara State is not working for the Yoruba people. It is actually against the Yoruba people, as Baba Awolowo ṣe during the Western region. You would think that it would have been far better, but apparently ṣe ló tún wá ń worst sí ni. Àfi kí a kúrò nínú Nigeria. That is the good news that we're talking about. The real estate, banking and commerce, gbogbo banking sector lẹ Yorùbá pátá ló ti destroy. Àwọn northerners àtàwọn ẹ̀yà tó kù gbogbo wọn pátá wọ́n make sure pé wọ́n stamp lé lórí. Gbogbo businesses tó ń pè ní banking Yorùbá gangan lónìí, tá bá lọ padà lọ wo history banking sector. Àwọn Igbo gbà, àwọn Hausa gbà, wọ́n destroy ẹ̀. Ẹ wo Tẹ́mẹ́fẹ́lẹ́ náà ṣe, gbogbo wọn pátá bẹ́ẹ̀ àti Sanusi àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo commerce kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́ mọ́. This alone put us Yorùbá highest in businesses in Nigeria. Tàbá wá wí tán lénìí, àwọn ẹ̀yà tó kù àná àwọn làwọn ṣe business. Even though pa mọ̀ pé ìran Yorùbá gangan ló ń ṣòkòwò. Then he established the first industrial estate in Africa. Ṣé ẹ ń gbọ́? The first industrial estate ni Bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe níjọ́ náà lọ́hùn tí a fi ń pè ní Ìkẹjà Industrial Estate. Tó bá débẹ̀ lénìí wàá sunkún fún ọmọ Yorùbá. Gbogbo bẹ̀ pátá ó ti convert sí nǹkan míì. Followed by Apapa Industrial Estate. Kò sí industrial estate ní UK níbí báyìí, gbogbo area ló ní industrial estate. Tó bá drive lọ síbẹ̀, o fẹ́ ra electric ni, plumbing ni, shopping ni, wọ́n ti ṣe síbẹ̀. Gbogbo agbègbè tó ń pè ní every borough ló ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ní United Kingdom tèmi gbé. Tí wọ́n dẹ̀ fún wa ní right pé ìwọ náà lè set up business àbí kó lọ rà níbẹ̀ kó máa tún tà gẹ́gẹ́ bí small scale businesses. Then he established, and these attracted a wide area of businesses and industries, making the Yoruba homeland the most industrializing part of Africa. Lẹ́ni bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, ilẹ̀ Yorùbá ò wà industrialized. Kódà ilẹ̀ Yorùbá wà backward. Kò ṣiṣẹ́ rárá. You will cry for the damage that they've done to Yoruba people. And these are deliberate acts, because the longer tí ẹ bá lè ronú láti lè set up businesses, you would have no choice than to rely on these criminal politicians that have converted Yoruba land into a backwardness. Let's go further. Then, Yoruba business captains, àwọn ló ń pè ní captain, àwọn tó mọ̀wó ṣe, they started sprang up quickly, especially ní Lagos. Ìbàdàn tó ti ń ṣe stampede, Ìbàdàn jẹ́ ìlú òkòwò. Àwa rí pé àwọn ìyá yìí nísìn, gbogbo wọn pátá ni wọ́n lọ ń wá 5,000 naira. Àwọn ìyá tó yẹ kó máa control millions of naira.
tó yẹ káwọn máa donate fún àwọn African country míì pé nílùú Ìbàdàn yìí ó ní ọdún bọ̀ yìí ó a dá 30 trillion a send us Africa kí wọ́n fáwọn tẹ́bi ń pa àwa rí bí stampede ṣe ń pa àwọn èèyàn tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn tí bomb blast ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn. Kò wá lọ sí Ìbàdàn nìkan, wọ́n ní kódà ní Lagos State àwọn ẹ̀yà tó kù sọ fún wa pé àwọn làwọn build Lagos àmọ́ bí tó ti build ẹ̀ even though pé a mọ̀ pé àwa gangan la build Lagos. A lọ bẹ́ẹ̀ tó bá wá lọ sí also in Ìjẹ̀bú Òde, àwọn Ìjẹ̀bú Òde tèmi ti wá àwọn olókòwò ni àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tó ń ṣòkòwò lọ sí ìlú Abẹ́òkúta títí dé Ìkòròdú and some other towns in the further Yoruba interior. We Yoruba are only about 25% of the population in Nigeria, but altogether in the most of the 20th century, there were more notable businessmen and women among us Yoruba people than the rest of Nigeria combined. Àwa la wá dẹni tí ìyà ń jẹ lénìí látara pé ẹ fẹ́ràn Nigeria. But Nigeria has forced us to retrograde and to gradually lose our business share in Nigeria. Àwa ní agbára mọ́, àwa ní economy, ta lè sọ pé Yorùbá economy lélẹ̀. Àwọn ẹ̀yà tó kù wọ́n ti dominate, wọ́n ti fi drugs, wọ́n lọ ta drug yìí ta wá gbowó wọlé, wọ́n set up wine business, wọ́n set up hotel business. Àwọn ló wá ń dominate pẹ̀lú àwọn Lebanese tí Tinubu ń gbé business fún lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó ń pè láwọn Shagori and the rest of them. So ìwọ tí òun sọ pé yà ń jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì kan ní problem ẹ̀, it is because of Nigeria. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. During the military dictatorship tí Ọbásanjọ́ àtàwọn olórí burúkú àwọn bomb bastard àwọn olè military àwọn Gowon gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Ọbásanjọ́ destroy gbogbo tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe torí pé kò nífẹ̀ẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ ó bínú bàbá yẹn títí di wákàtí yìí ni àfi kí Elédùmarè kó ṣe jàǹbá tó jẹ́ kó ṣe fún gbogbo wọn ní kíákíá torí they don't have to be existing again. During the military dictatorship gbogbo university wa gbogbo iléeṣẹ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ dálẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátá ni Ọbásanjọ́ make sure pé ó crumble kò jẹ́ kó gbèrò rárá. It somehow became the general belief among the dictators that the Western Regional Development Corporation neglected the interest of Nigeria and therefore official policy saw to its disembowelment and ultimate destruction. Ultimate destruction. Did you hear that word? One more pé ilẹ̀ Yorùbá yẹn gbogbo businesses táwọn Awólọ́wọ̀ bá set up ẹ destroy ẹ̀ kó má gbérí mọ́ àfi tá bá gba Yorùbá country la lè activate gbogbo kíní yẹn padà. In the same atmosphere of hostility àwọn ọdẹ ló ń fáwọn èèyàn ní information pé kó máa ṣiṣẹ́ yìí àwọn foreigners àwọn westerners lọ sọ fún wọn pé ẹ má jẹ́ káwọn Yorùbá gbérí ẹ jẹ́ kó máa wá sí UK kó máa nùdí ká máa nulẹ̀ ká máa ṣe Uber ká máa wá ṣe jápa kí gbogbo yẹn máa sọ pé òun fẹ́ travel Koiki ràn mí lọ́wọ́ jẹ́ wá bí ṣe máa travel when tó yẹ pé ó yẹ ká máa build ilẹ̀ Yorùbá. Elon Musk is an individual ẹ wo iṣẹ́ tó ń ṣe mò ń wo Starlink ní Nàìjíríà lánàá is almost about 500,000 láti gbà tó bá jẹ́ pé ìwọ Yorùbá tó ní knowledge yẹn ó yẹ káwa náà ti máa send the satellites lọ sínú space but ẹ lè ronú bẹ́ẹ̀ nígbà tí ebi ṣì ń pa yín tí à ń jẹ yín padà sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà kò ní kí n shut up ẹnu ìlàjọ wà yẹn. In the same atmosphere of hostility to all things, Yoruba, most of the businesses in the industrial estate failed or were relocated to other countries. Nígbà tó bá síná, báwo ni o fi expect the businesses kó ṣiṣẹ́? Because industry needs the energy láti fi operate. And it was destroyed by those that doesn't want Yoruba people to grow. And as we said before, their industrial houses were turned to churches or event centers. Ní kí church àti mọ́ṣáláṣí máa wà, but ṣé iléeṣẹ́ ló yẹ kó pọ̀ ní àbí church? Èwo nu méjèèjì ẹ kọ sínú comment section. In the general hostile atmosphere too, it became difficult for notable Yoruba businessmen to succeed the older ones who were dying. Gbogbo àwọn Kọ́ya, Eleganza, gbogbo àwọn yẹn. That's why they are continue to be involved in the government. Láti kọ́ máa fi ẹ̀rọ púpọ̀ ní wọn àti àwọn tí wọ́n pera wọn ní millionaires àtàwọn bàbá Davido gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Most of them will even struggle in the business of Nigeria because Nigeria ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá when it comes to businesses, and it's a deliberate act. Àwọn ìyá wa tó kù gan, ìbí gbogbo ilẹ̀ ń bára yín jà lórí Twitter, gbogbo náà lè rí. Refuge from distressed part of Nigeria took over as owners of most businesses. Àwọn refugee tó wá, àwọn ló ń take care gbogbo businesses tó yẹ káwa ṣe. Àwọn kan náà làwọn ń ṣe business báyìí, gbogbo businesses tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá àwa la kọ́kọ́ ń ṣe. But nígbà tó bá wà ní Nàìjíríà tó ń fi náírà tó fi operate, náírà tó ti wà depreciated, náírà tó lè gbérí mọ́, gbogbo ẹ̀ kò gbàdúrà fún náírà, it is dead. Among the Yoruba intelligentsia, àwọn ọ̀mọ̀wé, àwọn tó rí wọn pé the question is perpetually being asked, how this has been possible in the homeland of the Yoruba people? Báwo lè lè ṣe ṣẹlẹ̀? Kí la wò débẹ̀? Ọbásanjọ́ ni àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn ìkà, àwọn jẹgúrújẹrá, àwọn tí wọ́n mọ̀ òtítọ́ pé tí Yorùbá bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, iṣẹ́ máa lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. But they don't want it to be, and that is why you're suffering. This is the Koikimedia, èyí ní 29/12/2024, aago mẹ́wàá àbọ̀ ló fi lọ lù lọ́dọ̀ tiwa ní London níbi tá a ti ń gbé ètò yìí jáde. Lẹ́ẹ̀kan sí, among the Yoruba intelligentsia, àwọn tó ní ọpọlọ ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ara wọn pé báwo la ṣe ṣe tí gbogbo businesses fi di ó fold up nílẹ̀ Yorùbá. Traditionally, the best traders and the business people in Africa, àwa dẹni tí àtẹ̀mọ́ ọ̀tún sósì, gbogbo àwọn tó ń bẹ l'Amẹ́ríkà ò lè send mọ́tò wálé mọ́ nígbà tí tàrí fi pa wọ́n báyìí nísìn. The clearest and the most persuasive answer is now circulating on the social media. According to these, during the past 50 years, one of the refuge peoples created a massive business advantage for themselves by establishing a hidden exclusive trade in the small and easily smuggled quantities of cocaine from South America and Asia, smuggled to the rich countries of Europe and North America, where they sell it as about 44,000% profit. Doing this repeatedly results in exponential growth in capital. Bí wọ́n bá ń ta gbó tó ń ta cocaine, definitely wàá máa lówó. Tó bá dẹ̀ lówó yẹn kí ló máa ṣe? Wàá dá business tó máa fi wash owó yẹn. Ṣé ìwọ náà mọ̀ ni gbogbo àwọn tó ń dá club lẹ̀ ní Lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ọ̀dẹ̀ nìyẹn ni, ṣómùgọ̀ nìyẹn ni. Gbogbo àwọn club tó ń rí, hotel tó ń rí yẹn, wọ́n fi ń wash owó ni. Drug ni gbogbo ẹ̀. Gbogbo àwọn estate tó ń kọ́ yẹn drug ni. Máa sọ pé ó mọ̀ nípa ẹ̀, ṣèbí drug kan lọ bust ní Kòròdú níjọ́ òní. Ẹ máa tanra yín níbẹ̀. Doing this repeatedly in exponential growth in capital, the money is then used to buy merchandise in Europe or America or China for importation to the main cities of Yoruba land. Àwọn àwọn importers olè. Ìbí òun náà ni gbogbo yín nísìn, àwọn ẹ̀gbọ́n mi gbogbo àti pẹ́ sí UK nísìn, orí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, ìbí mo parọ́ ni, gbogbo business ẹ fẹ́ lọ set up, ẹ lè set up, ẹ lè compete pẹ̀lú tó ń ta drug, ìbí gbogbo ẹ̀ náà làwa náà rí, àwa wá ń ṣe ritual, ṣé ritual lọ fi ń lówó, ẹ wá ń gé orí èèyàn, orí tútù, ẹ gé orí, ẹ gé ọyàn, ẹ gé ìdí, ẹ ní babaláwo kan, àfáà kan, wòlíì kan ní kẹlọmú wá, ṣé bọ́ ṣe ń lówó nìyẹn, ẹ máa tanra yín. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí i. The money is then used to buy merchandise in Europe or America or China for importation to the main cities of Yoruba land. In the Yoruba cities, these people are able to sell the merchandise quickly at low prices and thus edge out Yoruba and other rivals from the market. Or bí Yoruba businesses kò compete pẹ̀lú ẹni tó ń ta gbaná àbẹ̀ tó ń gbé drug wọlé, gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n gan tó ń ṣe yahoo tó gbé gbogbo mọ́tò wọlé in the 80s, ká rò pé owó wọn ló fi ń gbé wọlé, àṣé odù ni gbogbo wọn ń ṣe, tó máa import mọ́tò rẹpẹtẹ bá gbogbo mọ́tò tó jí l'Amẹ́ríkà, tó jí ní UK, tó jí ní Europe, wá kó wọlé bam, gbogbo wọn pátá ti dolòṣì láàrin Èkó báyìí nísìn, ọ̀rọ̀ wọn mú mọ́, ìyẹn ló ṣe ń tẹ̀lé politician tó ń ṣe pé àwa la lè gbòòrò. Let's go further. In the Yoruba cities, these people sell the merchandise quickly at low prices and thus edge out. Ṣé ẹni tó kó wine wọlé àtẹni tó ń ṣe fake, báwo lẹ ṣe fẹ́ kó tà? Èyí tó ń ṣe fake ní abá, ó kó wọlé, ó dà sínú Lagos State, olúkálukú kan mú fake wine, fake alcohol. Ìyẹn náà ni kidney ṣe ń bàjẹ́ ní kíákíá, ẹ̀túrọ̀ hospital tó máa bá yín tún ṣe. The latter end up losing their shops
to their cocaine-backed rivals. Ẹ tó ń ta cocaine ó lè compete pẹ̀lú ẹ̀ láyé. Gbogbo àwọn hòtẹ́ẹ̀lì òṣìṣẹ́ kọ́kọ́ káàkiri ní gbogbo Lagos State yẹn owó cocaine ló fi kọ́ gbogbo ẹ̀ látòkèdélẹ̀. Gbogbo àwọn club tẹ́ ń lọ yẹn cocaine wọ́n fi ń wọ́ṣọ owó ní ọ̀dẹ̀. Òmùgọ̀ ọmọ Yorùbá tó gbọ́n a máa ní àwa la gbọ́n jù. If they have taken loans from the bank for their trade and have used their property as collateral for the loan, they also lose their property to the banks. Gbogbo àwọn Yorùbá pátá yẹn ló ṣe ta gbogbo ìdúmọ̀tà ó ti ta fáwọn ìyà tó kù. Ó ti ta gbogbo ìdúmọ̀tà ta everywhere ta gbogbo ẹ̀ ta everywhere dànù. Nígbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ owó kankan fi ṣe business mọ́. Ó yá gbowó wọ́n tà dànù. Most of these people who live in rental houses are also priced out of their homes by their rivals who are able to offer more money to the landlord. Ṣé mo parọ́ ni? Kò sí control kankan. Ìyà wa ń jẹ ọmọ Yorùbá ò lè gbálé sáàrin Èkó a lọ gbà sí Ṣàngó a wá wọ mọ́tò láàrin 4 o'clock a máa dùbọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wá ṣiṣẹ́ tó bá yá ikú akọ̀ pàdánù ni wọ́n ní mọ̀ pé stress yẹn ti pọ̀ jù because we can't afford those rent in Lagos anymore. Àwọn tó ń ta cocaine àwọn tó gbé drugs wọlé wọ́n ti lé gbogbo yín dànù wọ́n ti gbálẹ̀ mọ́ gbogbo yín lọ́wọ́. Ọmọ àlè bomb bastard àjọkò síbi àwọn pariwo pé ká gba Yorùbá nation olóòdì gba Yorùbá nation wọ́n máa fi owó cocaine yẹn wọ́n sì máa fi lé gbogbo yín lọ sí ìlú yín tẹ́ ń pè ní Òkè Ògùn lọ́hùn. Idiot all over the place. All this destroy the lives of the Yoruba host communities. Àwa la nílẹ̀, àwa ni host, wọ́n ti lé gbogbo wa dànù. Wọ́n ti lé gbogbo wa dànù. Bàbá Akintoye wá ń pariwo, ìyàwó ẹ̀ wá ní bàbá jọ̀ọ́ má wo àwọn ọmọ àlè tó ọ̀dà kan mọ̀ ṣàkó wọn kúrò nínú Nàìjíríà torí wèrè pọ̀ nù wọn wọ́n ní làákàyè. No brain at all. Much of the same disaster is being inflicted on some other peoples in other parts of Nigeria. We Yoruba men and women are fighting for self-determination. Kí ló máa múra fún rally ní 2025. Ká sọ pé self-determination là ń jà fún. Àjà fún yàn kankan, àjàfẹ́sìn. Tó bá wọn kó ṣẹ̀sìn, tó bá délẹ̀ Yorùbá wọn kó má ṣẹ̀sìn. But in tó important ni pé identity wa a gbọ́dọ̀ gbà padà. By fire by force, ẹni máa kú, ẹni máa yè ni. No retreat, no surrender. Ní nǹkan tá a gbé dání, ẹni máa kú, ẹni máa yè ni. Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́ máa kú, ẹ̀jẹ̀ gbogbo yín dẹ̀ la máa fi fọ́lẹ̀ Yorùbá mọ́. We Yoruba people who are fighting for self-determination for our Yoruba nation do not confirm the explanation that this offer above. But we are determined and certain that as soon as we have our sovereign nation, about the daduro tagbale wa padà, tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ òfò àtàdánù tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú APC àti PDP, you bomb bastard. We Yoruba people shall go powerfully back to our culture of enterprise and our love for prosperity. The government of our country will make it cardinal policy to lift up Yoruba businesses and businessmen and women. A máa lift you up. Kò sí wọ́n bí ẹ̀yà kan dá tó máa overrun wa nígbà tá a bá gba country wa. Policy máa wà tó máa make sure pé Yoruba businesses will come first. Wọ́n bí government ìdánijọ́ náà kọ́ ni wọ́n ń tajà. Kò wá sọ pé lọ rajà lọ́dọ̀ ẹ̀yà míì ilẹ̀ Yorùbá tó bá ń tà ló máa kọ́kọ́ rà tá a bá ní nìkan ló máa patronize ẹlòmíì. Idiot all over the place. Certainly, they will include serious steps to legally institute a level field for all businesses and entrepreneurs and to eliminate any hidden practice that can confer unfair advantage upon a section of the business community. Àfẹ́ owó cocaine kó wá sílẹ̀ Yorùbá kó overrun businesses wa gbogbo ẹ̀ pátá la máa stop gbogbo container tó bá ń wọlé la máa make sure pé digital la máa fi máa scan gbogbo ibi tí drug bá wà ẹni tó bá ń gbé drug yẹn bọ̀ a máa ní kí constitution ìjọ náà kó ṣe jàǹbá fún ni. Idiot all over the place. Èèyàn máa lẹ́ẹ̀ ní kúure à ń sọ pé ká gba Yorùbá nation náà fẹ́ Yorùbá nation ìyá máa jẹ́ ká tó débẹ̀ ni. Idiot all over the place. In a recent Yoruba self-determination meeting, a young man stood up and proposed that when we get our new country, our orílẹ̀-èdè Yorùbá, our government must raise up at least hundreds of millionaires every year among Yoruba people, including the youth. Tó ń ṣe tẹ́ ń ṣe nísìn òṣàtàdánwò tẹ́ ń ṣe tí ọdún parí nísìn ẹlòmíì kò ní 10,000 naira lákàntẹ̀ ọdún ló fi parí nísìn kò ní 10,000 ọmọ Yorùbá ó dẹ̀ ní farm kò ní 10,000 nígbà tó jẹ́ kó dóko mọ́ ó jẹ́ kó lọ sóko. Tàbá gba country wa lọ́wọ́ billionaires kí ló rò pé Trump ṣe ń sọ pé jẹ́ gbọ́ fídíò yẹn padà lẹ́ǹkan kí ló rò pé Trump ṣe ń sọ pé
òun máa make sure pé bí ọ̀tọ̀ bá ti wọlé báyìí gbàdá tó ń bá 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 wọlé báyìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Amẹ́ríkà pátá tẹ́ bá ti kàwé níbí báyìí ẹ lọ anywhere ẹ̀yin foreigners a máa fún yín ní green card gbọ́n tó sọ níbí báyìí ọmọ. Trump says that he wants to retain more foreign students, particularly those from India who graduate from American colleges and universities. Now, more than 1 million international students study in colleges across the United States, contributing more than $40 billion to the American economy. ọmọ àlè ṣùgbọ́n tó sọ olórí burúkú tó ń sọ pé politics nìkan ló fi ń make owó ní gbogbo àgbáyé. Foreign students ní America contribute $40 billion into the economy. China, India, South Korea, Canada, Vietnam. Tí opportunity bá wà fún wọn pé kó wá sílẹ̀ Yorùbá ká fún wọn ní gbogbo tó yẹ kó ní tó ń ṣe Nàìjíríà tí security máa jí wọn gbé tí ọlọ́pàá máa ní ò lè wọ ṣòkòtò pépé ò lè wọ àwù pépé. How do you think those people will come to study in this your country? ṣé University of Ibadan tí wọ́n pé ẹ bá yàgbẹ́ ẹ̀ rí bí flush tẹ bá yàgbẹ́ ẹ̀ rí bí flush you expect foreigners international students kó wá kàwé ní University of Ilé-Ifẹ̀ tẹ́ ẹ̀ níná tí gbogbo equipment ò ṣiṣẹ́ tí lecturer fi tọwọ́ bọ̀yọ̀ nídìí bomb bastard ìlú òfò ìlú àdánù ìlú apanilẹ́kún lójoojúmọ́ ló ń pè Nàìjíríà olùṣẹ́ ọmọ Yorùbá ń sọ fún Áfíríkà ṣọ́tọ̀ kò ní dá fún bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire níbi kí tí bàbá ẹ̀ bá wà idiot all over the place. gbọ́ǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò tá à ń play lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí pé àwọn foreign student tó wá kàwé Donald Trump ní ó ti di dandan ká fún yín ní green card má gbé business yẹn lọ sí ibòmíì set the hubs in America bíbáyìí so that think America and grow America. Yorùbá wà nù Nàìjíríà grow Nàìjíríà gan grow yín ìyà ń jẹ gbogbo yín oúnjẹ family ẹ oúnjẹ mọ́mí ẹ oúnjẹ ẹ̀gbọ́n ẹ oúnjẹ àwọn family tèmi náà nílé ojoojúmọ́ ló ń pè wá kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹnugbẹ ṣá náà ni ẹni tó yẹ kó máa ṣe business kó yẹ ká máa transact in the billions of dollars àṣì sọ pé ẹnugbẹ olùṣàwá wá sórí social media wà ní ò ní kúre wọ́n tó bá sọ pé kí n ṣọ̀tọ̀ bàbá ò ní kúre màmá ò ní kúre àwọn family ò ní kúre ogun máa pa gbogbo yín ni bomb bastard ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí mi bọ̀. Countries like China, India, South Korea, Canada, and Vietnam top the list for sending the most students to the United States. Now, immigration has been a core issue for Donald Trump and his campaign this election cycle. In fact, his recent stance on giving green cards to almost 1 million foreign students comes in stark contrast to his usual take on immigrants. In fact, just this week, the Republican called immigrants criminals and drug dealers and said they were invading the United States. If you take a look at Venezuela, you see what's happening there. 72% down in crime because they've taken their gangs, their drug dealers, also their prisoners. And where have they brought them? To the United States of America. Thank you. tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ Yorùbá náà nìyẹn àwọn olòṣì wọ́n lọ kó gbogbo àwọn Fúlàní wá wọ́n dà wọn sáàrin Èkó ẹ̀ ń sùn ẹ̀ ń jí láàrin wọn bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń sùn ẹ̀ ń jí láàrin wọn ẹ wà suspicious of them ẹ wà suspicious. Donald Trump ní gbogbo àwọn criminals àwọn drug barons ọkọ̀ wọn láti Mexico wọ́n ń dà wọn sínú America kí ló kó máa ṣẹlẹ̀ tó bá kó wọn sínú America they will become problem. Ó wá ń lọ sí church pàtẹ́wọ́ rẹ̀ kọ́rọ́ rẹ̀ lè dá yan alásàlátù ó yá ẹ̀fà tẹ̀sùbà olòṣì kí ẹ̀ là ń sọ nísìn idiot all over the place ẹ̀ ní kúre ogun máa pa yín níṣẹ́ lórí social media yìí àwa la máa pa yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àti awareness gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́mọ múra sílẹ̀ sẹ́nu sọ 2025 the first quarter the first 3 months rálẹ̀ máa jáde tó máa jáde tó máa lẹ́tìkẹ́ tètè lọ múra sílẹ̀. In the recent Yoruba self-determination meeting àti kàbẹ̀yìn lẹ́ǹkan ká má tún padà sẹ́yìn when he said that the meeting exploded with wide and prolonged applause a gbọ́dọ̀ sọ àwọn èèyàn dolówó within 20 years within every year a gbọ́dọ̀ máa make sure pé nílẹ̀ Yorùbá millionaires ń jáde in Yorùbá currency Nigerian currency òfòṣì àtàdánù tó ti depreciate tó ti bayé jẹ́ tó bá kó 1 million naira dání lálẹ́ nísìn tó bá máa fi dàárọ̀ làwà tó máa wà míì ìyẹn lọ ṣe ń jí owó ńláńlá àwọn olóṣèlú yìí tó ń jí owó tí a máa béèrè pé báwo lọ ṣe kí wọ́n fọwọ́ yìí ṣe because owó yẹn ò ní value mọ́ ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ Yàyà Bello 80 billion ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní kó san 500 million kó tẹ̀ ṣe fún àwọn EFCC káwọn yẹn náà máa fi jẹun àwọn olùṣe lórí burúkú dédé
ẹ wá máa gbàdúrà pé ká máa bọ̀ lé a máa wálé ṣé inú àdánwò tẹ́yìn wá iná ní káwa náà wá jókòó tì ẹ má lọ múra sílẹ̀ yìí tẹ́ wà lé ẹ máa ní ká máa bọ̀ lé mo rò pé diaspora máa kúrò níbi tó comfortable fún wọn kó wá jókòó sínú ilé ó ń bọ̀ yàtọ̀ sí ìdánwò aṣọ gbogbo àwọn tó bá fọ́lù dé nísìnyí tó wá ṣe 30 December pátá báyìí tó bá ti di January bẹ́ẹ̀ olúkálùkù wọn gbọ́n pálí wọn wọ́n yá dànù nìyẹn ó tún di next year. Sure, what that the youth say can happen, yes it can. At the bottom of the entrepreneurial ladder, our government will develop a small business program for aspiring entrepreneurs, similar to what have in the United States of America, where a small business administration is very important feature of the national economy. Ìgbọ́n là ń gbọ́ tí Trump ní gbogbo àwọn tó wá kàwé ẹ má jẹ́ kó lọ. Ẹ já fún wọn ní green card kọ́sí. Ṣèbí tí wọ́n bá ní green card, kó ló fẹ́ lọ jókòó ṣe nílùú ẹ̀mọ́ asset of business bíbá. Èyí tó fi ń gbé business yẹn lọ. Kí ló rò pé gbogbo yẹn ṣe ń japa ká fi ń ṣoríire labroad tí wọ́n fi ń ṣorí burúkú ní Nàìjíríà. Táwọn sọ fún ẹ pé orí burúkú lẹ̀ ń ṣe tẹ́ǹ sọ fún ẹ pé ká ṣọ́tọ̀. Ṣorí burúkú ni stampede ìṣẹ̀lẹ̀. Sórí Yọmí ló ẹ̀kọ́ mú mọ́lẹ̀ àbí náà mi ló ẹ̀kọ́ mú mọ́lẹ̀ yóò lòṣì. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀kọ́ mú mọ́lẹ̀ wọ́n mú mọ́lẹ̀. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì òfò àtàdánù Ìbàdàn tó ń pè ní Ṣèyí Mákindé tó ní dá fún gbogbo ẹ̀ ní sórí ni gbogbo ìparapata ẹgbẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ogun máa pa yín ni mo sọ. Bomb bastard all over the place. Tẹ mú àwọn èèyàn wa tẹ sanwó do lòṣì. Gbogbo businesses ẹ̀kọ́ set up Ṣèyí Mákindé náà fi jẹ president ní 2027 ó ń tọ́jú owó pamọ́ ẹ̀yin olòṣì dédé. Roughly, the idea is that when an American conceives a business idea, tó bá ti ń rò lọ́kàn, àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ tètè implement ẹ̀ wá. Ìwọ ò ní láti jẹ́ kí wàhálà pọ̀. Ìwọ ṣáà rò pé o fẹ́ ṣe business, àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ gbé kalẹ̀ ti wà. Wà á kọ́ lọ bá wọn ní. Mo ní business idea. Àwọn máa calculate ẹ̀ ní iye staff tó máa employ. O máa kó àwọn èèyàn kúrò lójú títì. Àwọn tó ń fa gbó, tó ń fa Colorado, tó ń fa Colos, tó ń ṣaṣẹ́wó òṣì káàkiri. Gbogbo ilà máa kó kúrò lórí street, tá máa kó kúrò lórí street, tá máa fún yín ní future. Mo wá future ní Nàìjíríà máa wá kiri Ọlọ́run jẹ́ kó rí. Ẹ lọ máa múra sílẹ̀ mo sọ pé quarter of 2025 wọ́n máa announce rally mo mọ date ọwọ́ bàbá nìyẹn wà but the first quarter. Lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa tẹ̀síwájú. Roughly the idea is that when an American conceives bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ bímọ a business idea, their agency within the SBA that can help him to put it together properly and help him to guide him to write a good business plan that he can take to the bank and get a loan. Wàá gbà lónù lọ́wọ́ bank l'Amẹ́ríkà tó lè pa gbogbo lóun táwọn èèyàn gbà l'Amẹ́ríkà ó kó wá sí Nàìjíríà. Ẹ wo bàbá wa tó wá ṣe business Gbénga Owólabí ẹ padà pa náà ní ẹ̀yin Fúlàní olóṣì. Tí olóyè ń sọ nìyẹn pé gbogbo ilé tí Kóìkì ń ṣàlàyé fún yín ẹgbọ́n tí Kóìkì ń sọ fún yín má doubt Kóìkì torí researcher ni ọ̀mọ̀wé tó mọ tó ń sọ ni ṣẹ́rí bí ṣe ń ju gbogbo ẹ̀ sáàrin méjì ṣé kò tún gbọ́ ti Trump yẹn díẹ̀ jẹ́ ń play ẹ̀ fún ẹ kò tún gbọ́ díẹ̀ ọ̀dẹ̀. Thank you very much. No. Who can believe that they allow this to happen to our country? Now, it's worth noting that the soft approach on immigration by Donald Trump comes right after President Joe Biden announced sweeping action to give citizenship to almost 500,000 immigrants who are spouses of U.S. citizens. The presidential candidate says that he will cancel President Biden's plan if reelected and implement his own green card policy. Oríire o, ọmọ Yorùbá tó bá wà ní Amẹ́ríkà tó bá mọ̀wé, Ọlọ́run àdúrà ẹ gbà. Mo sọ fún yín pé Trump ò ń ṣe Biden, Democrat ti lọ, ẹ má tún ní sentiment fún Democrat mọ́, kò sí nǹkan kan tó ṣe fún Yorùbá àti Áfíríkà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ l'Amẹ́ríkà, ẹ bá wa tètè kọ, mo ti sọ program yẹn ní last week, ẹ má ìka tún padà sẹ́yìn. Like Trump, ẹ ti rí ẹ wo policy tó fẹ́ gbé jáde nísìn, ó sì sàn ju ti Joe Biden lọ, ó dẹ̀ máa sàn sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti gbàwé l'Amẹ́ríkà, pátá lọ́nà máa ṣèwé fún, ẹ máa rí ìwé gbà nínú ti Trump yìí, ẹ sọ fáàmì. Gbogbo yín pátá tẹ̀ ń wá ìwé l'Amẹ́ríkà pátá ó ṣẹ̀ wọlé ni o ti débẹ̀ ti pẹ́ ni gbogbo yín pátá lẹ máa rí ìwé gbà ẹ máa kíyàn kan sọ fún yín pé Trump fi lé foreigner kankan lọ kò lẹ́nìbọ̀dì lọ. Àwọn Democrat ò ṣe dáadáa ìkà ni wọ́n ò ṣe dáadáa rárá ò ṣe dáadáa. Ẹ lọ múra sílẹ̀ ọmọ Yorùbá lọ múra sílẹ̀ ìjà sáré parí ti bíbà tá à ń kà lọ. This only for small businesses and therefore mostly for youth. But it is regarded in America as a major pillar of the U.S. economy, and it is therefore always deedfully
giving respectable financial allocation for his services. Kò ń ṣe tán máa ní owó wà níbì kan o. Owó audio money lẹ́kàn máa ń gbọ́ Nàìjíríà. Wọ́n á ní owó wà níbì kan, kò sẹ́ni kankan tó máa rówó yẹn gbà. Wọ́n á ní wọ́n ti kó allocation lọ sógun state, allocation ti wà ní gbogbo state, tó bá lọ bèrè tiẹ̀. This was in 2017 nígbà tí mo wálé àwọn bank of agric loan. Mo débẹ̀ pẹ̀lú brother mi yẹn níjọ́ náà lọ́hùn. Adébẹ̀ báyìí mọ wọn, àwa ń béèrè pé owó náà dà. Wọ́n ní kò sówó nínú bíbá yìí o. Wọ́n kò wó dé bíbá yìí o. Àwọn kan ti gbowó yẹn. Gbogbo tractor tó ní kó máa fi operate lógun state. Gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n dà sínú farm àwọn kan tó ń lò. Wọ́n fún àwọn mẹ̀kúnnù. Ṣé ìyẹn náà ló máa jókòó tì? Òfò àtàdánù yẹn ló fẹ́ jókòó tì. Àwa máa ń pariwo Yorùbá nation wá ní ká ṣọ́tọ̀. Tó bá bíbá bẹ́ẹ̀ dá ní 2025 kò ní ká ṣọ́tọ̀. Ògùn la máa rán sí gbogbo yẹn ní ṣoríire. Bomb bastard all over the place. Ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú. À ń sọ tó ń dùn wá lọ́kàn pé self determination òun nìkan lọ́nà àbáyọ tó kù nísìn kí gbogbo wa ká kígbe síta ká pariwo ká kúrò nínú ẹrú wọ́n ṣe di àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ nígbà tó kó gbogbo wa lọ sínú àdánwò Nàìjíríà àwa ni a fẹ́ kúrò nínú àdánwò yẹn ìwà wa I am an expert òfò tó lè pure water lásán ẹ̀ lè ṣe nínú Nàìjíríà gbogbo pure water yẹn ló ti wà compromise. Ká tó tẹ̀síwájú. In fact, the allocation to the SBA, tó bá mọ meaning SBA, Small Business Administration, ló ń pè bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ̀, is part of the president annual budget. Tó bá ṣèyẹn fún Nàìjíríà, wọ́n máa kó jẹ ni. Wá lọ ra ilé, wá ra mọ́tò, wá kó ìyàwó jọ, wá kó girlfriend jọ. Àwọn olòṣì. It is important that, for instance, at the peak of the COVID-19, gbogbo àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà tó jẹ́ Nàìjíríà, gbogbo owó tó fún wọn fún COVID, wọ́n sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà nígbà tẹ́bí fi pa yín kú. Ebi náà ni. Ebi náà ni ebi ẹ̀ náà ló máa pa yín kú tẹ́ bá kúrò ní Nàìjíríà ebi tó máa pa gbogbo yín náà lẹ́wà nú ẹ̀yẹn idiot all over the place. During the COVID pandemic recently, the US Congress made a point of voting large wọ́n ìgbà yẹn lọ́wọ́ ní kọ́ kó rẹpẹtẹ sínú ibẹ̀ yẹn ẹ imagine nígbà COVID wọ́n ní kọ́ pọ́ǹpù owó síbẹ̀ gbogbo àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà lè confirm gbogbo wọn lọ fún lówó gbogbo èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí send owó sílé nígbà tára àwọn èèyàn kan ń dákú tó ń jí àwọn ní stampede ṣe ń ṣẹlẹ̀ ṣé nígbà COVID àrí stampede ẹ̀yin olùlòṣì ọmọ Oríyọmí wọ́de mọ́lẹ̀ wọ́n mú Naomi èèyàn gidi wọ́de mọ́lẹ̀ àwọn tó yẹ Ṣèyí Mákindé tó yẹ kẹ́ so olókùn kẹ́ dé mọ́lẹ̀ Dàpọ̀ Abọ́dún tó yẹ kẹ́ so olókùn kẹ́ dé mọ́lẹ̀ Sanwó-Olú kẹ́ kẹ́ so olókùn kẹ́ dé wọ́n mọ́lẹ̀ àwọn olòṣì kẹ́ lẹ̀ wọ́n lóko pa ẹ̀ mọ́ àwọn yẹn wọ́n mú àwọn ó kù díẹ̀ ẹni máa kú ẹni máa yè lórọ̀ tàgbé dání bomb bastard wọ́n mú Naomi kí ni Naomi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Naomi ṣe bó fẹ́ fáwọn èèyàn lóúnjẹ ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣe ṣé òun ló yẹ kó fáwọn èèyàn lóúnjẹ tó bá ń ṣe pé ṣé ní gọ́fúmẹ̀ntì ni ṣé Naomi ló yẹ kó máa fáwọn èèyàn lóúnjẹ ṣèbí iṣẹ́ tí Oríyọmí ṣe ìbí mídíà bẹ́ẹ̀ mi ṣe mídíà ẹ̀ ní kú rẹ̀ ní sóríire gbogbo yín bomb bastard ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹni máa kú ni mo sọ ẹni máa yè ni àwọn kan ti kú lẹ́ni ẹ jẹ́ fi wọ̀nyí ìyá máa fi kú dẹ́rù bá anybody àwọn kan ti kú lẹ́ni ní South Korea Ọlọ́run foríjì wọn Ọlọ́run níjà kú o ẹ ní kú níyà ń jẹ yín ojoojúmọ́ lẹ ń kú orí African Confidential post nísìn orí ṣòríṣìwọ náà ríran ṣòrí tán ṣe I know it is early but this missionary bullshit in Africa needs to stop. Why Jesus is a lie? Why people won't save us from white oppression? Ọmọ Jesus wọ́n fi borí wa àwa tẹ́ pé àwa la ní Jesus gan àwa la ní gbogbo ẹ̀ wọ́n deceive everybody. Ìwọ náà wòran sórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí plane kan ti crash tó ti táwọn ẹ̀mí ti bọ́ olóṣì torí náà ó ti blow òun ìyẹn ló wò South Korea ló wò láàárọ̀ yìí ó explode ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ 28 péré ló sọ̀ báyìí ṣùgbọ́n torí pé dègan lọ́kùn sọ̀rọ̀ tí òun ṣe ń sáwọn ilé ìsọpá àwọn máa kú nígbà tó gbé aláàjì gbẹ́gbẹ́ àníkú ikú kan ló máa pa olúwẹ̀ kọ́lọ̀ fún ìdílé náà tó wà ń bẹ̀ torí pé dègan lọ́kùn sọ̀rọ̀ ìwọ náà ṣáàrí plane àárọ̀ ilé ìṣẹ̀lẹ̀ àárọ̀ ìlú ṣẹlẹ̀ ní South Korea news ti gbé ní gbogbo àgbáyé báyìí o sọ pé àníkú àkọlùkà wọ́n ẹbí wọ́n lọ múra sílẹ̀ àwọn tó ń dààmú wa ká dààmú àwọn náà díẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń dààmú wa ká dààmú yín díẹ̀ ẹ̀ ní ṣoríire. Furthermore ká tó máa lọ naturally many businesses do grow to become big businesses. This is the secret of American success. Nígbà tó bá ń pump owó síbẹ̀ ẹ̀rí kan tí mò ń ṣó lẹ́nu pé má bínú oh my God mo mọ̀ pé mo change the screen ẹ má bínú ti wà carried away ní olùlọ́ṣẹ́ ẹ jẹ́ n sáré show screen yẹn fún yín
mo mọ̀ pé screen yẹn ò show, ẹ má bínú ẹ jẹ́ n sáré mú screen yẹn wá èmi mọ̀ pé screen ò show ẹ jẹ́ n sáré fi yẹn wọ̀nyí ẹ dẹ̀ sọ lórí comment section pé ẹ̀rí nǹkan tí mo fi ń show yín ṣẹ́rí plane yẹn bó ṣe explode àárọ̀ ilé iṣẹ́ lọ òfin kú ikú kan ló máa pààyàn ọlọ́run káṣẹ́ rí mọ́ wa lọ́wọ́ ni tí wọn náà gbọ́ ṣe pé èdè ìgbọ́lọ́ fi ń sọ̀rọ̀ wá sọ fún South Korea kó máa lo English yá English lè dé bàbá wọn ṣe o ṣáà ń rí tó bá gbọ́ èdè tó ń sọ jẹ́ kí mi ṣàlàyé fún ẹ ìwọ náà ṣáà ń rí o ṣáà rí lórí screen ní sàbẹ́ rí ṣé kò tún ṣó ni ṣé mo send ẹ ni kí ló ṣẹlẹ̀ oh my god àbóhùn lẹ ti ń rí yẹn ìbóhùn lẹ ń rí yẹn ṣe bóhùn ni gbogbo àjọ ń wò lórí screen yìí àárọ̀ ilé ṣẹlẹ̀ o àárọ̀ ilé ṣẹlẹ̀ o follow wa lórí Twitter àárọ̀ ilé ṣẹlẹ̀ o South Korea tó lè ti kàn sí ẹlòmíì tún lè ní òun ò gbàgbọ́ lọ sórí wàá lọ sórí search wà lọ ohun tó ń lọ ní South Korea sórí gbogbo ẹ̀ sórí plane yẹn òun ni latest news tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn sórí àwọn èèyàn tẹ fídíò ara wọn nínú bẹ̀ ti Canada tún lélẹ́yìí o ọlọ́ọ̀lọ́ àmọ́ra atẹ́gùn tó ń fẹ́ káàkiri ti Canada tún lélẹ́yìí o ti Canada lélẹ́yìí o bọ́dà ń pé léyìí ò gbà náà o ẹ wo Canada ti Canada lélẹ́yìí o ṣé òun ríran ní Canada lélẹ́yìí náà ti ṣẹlẹ̀ o bí Canada ṣe ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ti South Korea àwọn ti Canada kò sẹ́ni tó kú but ti South Korea ń lélẹ́yìí a video captured the moment a plane carrying 181 passengers crashed while landing in the airport in South Korea. Ṣàmà sọ pé airport yẹn ò dá tó ni, ṣàmà ní technology ò ṣiṣẹ́ tó ni, but sometimes shit happen. Ẹ lọ múra sílẹ̀ ní makú lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí jẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ń bẹ̀rù, àbórí yóò pè ní, àbọ̀ dẹ̀ níyìn ni, kí lẹ̀ ń bẹ̀rù fún? Ikú wo lẹ̀ ń bẹ̀rù fún? Ikú tó ti pa gbogbo already. Ikú tó ti mú gbogbo wa tó ti pa wá dànù. Òun lẹ̀ ń bẹ̀rù fún. Ikú wo lẹ̀ tún bẹ̀rù fún? Ẹ lọ múra sílẹ̀ kẹ́ lọ fọkàn yín balẹ̀ kẹ́ ṣọkàn gírí fún 2025. Kẹ́ ṣọkàn gírí ní kíákíá. Ikú wo lẹ̀ tún bẹ̀rù fún? We are already dead in that country. Every day we are dead. Kò sómi, kò síná, kò sí everything. Ó wá ní kó ìtì pa ẹ́. Ikú wo ló tún dúró dè? Idiot all over the place. Kẹ́ lọ múra sílẹ̀. Bomb bastard all over the place. Furthermore, the great improvement in the road, railway, and the air transportation. Air transportation, tá máa ní South Korea kò advance tó ni. Ṣá máa sọ pé South Korea ò advance tó, shit happen. 181 passengers. Ó dà pé 24 ló survive. Láàárọ̀ ilé lè ṣẹlẹ̀. Kò ń ṣe lánàá. Still a breaking news. Ṣùgbọ́n la fi fídíò wọ̀nyí nísìn. Electricity and water supply. And in the great improvement in the public security. Tó bá ti sí security kò sẹ́ni kankan tó ń bá wa ṣe business ní Nàìjíríà. Ẹ máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ ni. And before we end it, because I'm recording tá à ń ṣe iná, audio yẹn ó ti wà ní 57 minutes. Mo fẹ́ kó pé 1 hour ni ká tó end the audio yẹn. No entrepreneur applying for a government contract will need to bribe public officials. No contractor who has done a government contract will need to share his profit to the public officials. Wọ́n gba contract 10 billion. Tọ́wọ́ máa ní kọ́ lọ execute project yẹn gbogbo ẹ̀. By the time tá máa bá fi gbé project dé àdúgbò yín, ó kù 1 billion. Olúkálùkù ti jẹ tiẹ̀ níbẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n wá ń bẹ̀rù fún. It will soon be a new day for enterprise. Tábà gbalẹ̀ Yorùbá. A new day, success and prosperity as soon as our orílẹ̀-èdè Yorùbá comes new. Gbogbo eléyìí tí mo sọ ò lè rí ṣe nínú Nàìjíríà o. Bóhùn ẹ̀ kó lọ bá babaláwo kó fún ẹ ní oògùn tó pọ̀ ju ò ní rí ṣe. Bóhùn ẹ̀ kó lọ bá Pastor Jerry. Bóhùn ẹ̀ kó lọ bá gbogbo àwọn bàbá mi tẹ́lẹ̀ máa bá kán ṣàdúrà fún yín àti bàbá mi Òjó. Gbogbo wọn pátápátá bẹ́ẹ̀ kò sí kankan. Ìyẹn ni bàbá wa Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ sọ pé Nàìjíríà ò fowó lẹ̀ ń ṣàdúrà fún. Nàìjíríà ò fowó. Nàìjíríà ò ṣìwò lẹ̀ ń ṣàdúrà fún. Lágo mélòó lẹ̀ ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà? Gbogbo àwọn máa ń let's pray for Nigeria, the future of Nigeria. What future? Ẹni ṣoríire. What far-sighted youth say that our country must make millionaires per year and that will happen. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. And that is the path to prosperity in our orílẹ̀-èdè Yorùbá by alànà bàbá dáadáa bàbá tó rí àná tó rí èní bàbá tó mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá wà in danger tó ń pè ní Professor Adébánjí Akíntóyè yìí lọ́dún ní kàkà sí létí láàárọ̀ yìí o. The good news path to prosperity by Koikimedia. Ẹ má wá gbàgbé
ẹ support ilé iṣẹ́ yìí Koiki thank you thank you ò lè ràn tó wà nílẹ̀ owó la need ẹ fún wa lówó ẹ support wa financially ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àfigbọ́n yẹn ní 2025 kò bá jẹ́ $1,000 lórí ni $1 lórí ni $1,000 ni ẹ fún lè ṣe ìka lè fi ṣe operation ká lè fi ṣiṣẹ́ dáadáa as we go into the 2025 ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ìyẹn kọ́ la need money sí I need àdúrà lóòótọ́ but I need owó la need so that is on that this morning so that audio is 1 hour ó ṣe ṣe kẹ́yìn náà bá pàdé tó bá ti wá bá pàdé bá ń pín ẹ jẹ́ ká wá ṣí ojú òpó àti wà ní the last hour 3 hours náà ni so gbogbo ẹni tó bá wá fẹ́ pè wọlé àsìkò tẹ́yìn náà lè wá sọ tìyín lélẹ̀ kẹ́ wá bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ní tẹ́ fi bá wa sọ àmà ṣàríyá tá a máa fi lọ mo kí gbogbo èèyàn wa pé ẹ má ẹ̀ kó rẹ̀ wá ẹ má ẹ̀ kó sú wa wọ́n fẹ́ kó sú wa ni lọ́rẹ̀ lọ pa so the number to the studio ǹṣẹ́ like a new aago tá a fi síbẹ̀ yẹn tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ká show screen ní account anytime ẹ máa jẹ́ ká mọ̀ à show ẹ̀ ẹ̀yin backup team ẹ bá ń bombard orí comment section pẹ̀lú account number owó la nídìí owó la fi ń ṣẹgbẹ́ yóò bá sówó ẹgbẹ́ kankan lè ṣiṣẹ́ bá ń tẹ́gbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni bẹ́ẹ̀ nìkan kó mọ bá ń kó mọ má fún wọn lówó àwọn bàbá tiwa owó ló fi ń ṣẹgbẹ́ owó ni kò ń ṣe pé anything nítorí fi ń pè wọ́n ní ọmọlóyè Kóìkì ọmọlóyè owó ni ẹni tó bá ní wàá bò láṣìírí ó yá gbà síbẹ̀ yẹn lọ ṣe ìyàwó lọ ṣe kó mọ òfin kọ́lé ni à ń ṣe Yorùbá nation yẹn fún aṣọ pàà ní ìdòwó ẹ jẹ́ kó máa tàn yín ìyà la máa jẹ délẹ̀ ọlọ́dẹ ń jẹ́ ká jìyà ìyẹn làwa ṣe ń pariwo pé ẹ support iléeṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ support gbogbo ibi tó bá ní ká support for now so the line is open so àsìkò tẹ́yìn náà lè pè wọlé lórí ìkànnì wa lélẹ́yìí láti lè dá sí èyí tí a ti sọ láàárọ̀ yìí àti tá a tún máa sọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé Yorùbá nation òun nìkan ni ọ̀nà àbáyọ no retreat no surrender ṣe láìkí aago tí mo fi sí orí screen yẹn at least ó ń show London wàá mọ̀ pé London ni mo ti ń operate ó dẹ̀ ń show aago yẹn ó dẹ̀ ń show Sunday ó dẹ̀ show date so gbogbo ẹni tó bá like a ṣe ń ṣiṣẹ́ lórí in tó crash lánàá but àìtí parí ẹ̀ ó kù díẹ̀ náà ni so the number is +44 ẹ lè pè direct kò sí àwọn ìjáyà ẹ lè pè direct ẹ lè pè ní orí WhatsApp kẹ́ wá bá wa sọ kí lẹ́yìn náà rí sí in tí a kà àti in tí a ti ń sọ bọ̀ àti pé kí ni ká máa gbáradì sílẹ̀ fún nígbà tá a ti ń sọ nísìn pé etí wa ti ń kọ́ pé rally ń bọ̀ ní the first quarter of 2025 láṣẹ Èdùmàrè báwo lẹ́yìn náà ṣe fẹ́ dá sí ọ̀nà àbáyọ wo ló kù gbogbo ẹ̀ náà ẹ wá bá wa sọ ọ̀rọ̀ lé lórí tábàdẹ́rẹ́ tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí àkọ́ máa ṣeré pa ni ìtọ́ tó dáńbẹ̀ láti sọ látẹ̀ nǹkan yẹn so mo ti deliver message tèmi fún the Sunday sermon tèmi lèmi ti ṣe yìí so èmi ti ṣe Sunday sermon tèmi kọ́lọ́n kó gbàdúrà wa àdúrà wa kó má fà sẹ́yìn kó má tẹ̀síwájú ni gbogbo àwọn aṣebi àbí rádà ẹ̀ ń ṣebi ẹ̀yin ìkà ẹ̀yin tí ẹ̀ fi jẹ́ kí Yorùbá kó ní lọ síwájú ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yìí Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ fún gbogbo yín torí pé ẹ mọ̀ pé yà ń jẹ wá ìran wa dẹ̀ need help a dẹ̀ ti wà nínú problem and we need to go out of that problem mo kí gbogbo ẹ̀yin tí wà lórí Facebook mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà pẹ̀lú wa Azeez Shakiru mo kí ẹ mo rí ẹ̀mẹ́ brother mi bí a ti ṣe sọ láti January 1st kò sí live transmission lórí Koikimedia mọ́ kò fún mi ní revenue so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nísìn kẹ́ ẹ lọ subscribe sórí WD76 kó má di pé ńgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ January 1st lè máa ní Koiki ààrẹ lórí program ṣé kò sí ó tójọ́ mẹ́ta gbogbo ẹ̀ ni mo ti announce nísìn a dẹ̀ máa announce ẹ̀ continuously gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wá sọ pé Koiki ẹ gbà níbẹ̀ yẹn a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ fún iṣẹ́ tó ń ṣe kò ní tán níbẹ̀ fún yín àṣírí yẹn á túbọ̀ máa bò sí ni Ọlọ́run ní túrọ̀ àṣírí gbogbo wa account details yẹn náà ni wọ́n fi sórí screen yẹn òun náà ló tún wà ń bíbà fún èyí tí ẹ bá fẹ́ screenshot àbẹ bá fẹ́ kọ sílẹ̀ owó kan wá kéré kò sówó tó kéré torí pé gbogbo àná la mọ̀ pé bùkátà pọ̀ lọ́tún lósì but as we say owó tá a fẹ́ fi jẹun kọ́ làwọn ń béèrè lórí platform wa owó tá a fẹ́ fi ṣe iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa ẹ jẹ́ n gbé kámẹ́rà mi wọlé sí bíbà ṣe láìkí eléyìí tí mo ṣe sí ṣó clear dáadáa because àwọn ibi tí wọn bá fẹ́ gbowó ó gbọ́dọ̀ clear ṣé account details yẹn ṣó jáde ṣe rí lórí screen ǹtẹ́ ẹ̀ bá rí lórí screen ẹ sọ fún wa ká lè adjust gbogbo ẹ̀ so bí ṣe ń sọ lọ we are still in the movement
and we are praying that we will achieve our aims and our dreams as quickly as possible. It will be non-violent, but we will come out in a full force for rallies. Rally. Ẹ ṣe rally ló máa gba Yorùbá Nation ni. Nígbà tó bá fún wa ní Yorùbá Nation àní wọlé ni, a máa wà níta ni. Mo wá kíyà wa pé kọ́lọ̀ kó bá wa kó dẹlẹ̀ fún ẹni tó lọ torí ìyá dáadáa ni màmá náà. Kọ́lọ̀ bá wa foríjì wọn, gbogbo àṣìṣe wọn kó bá wọn parẹ́. Gbogbo ibi tó kù sí náà tá à ń pariwo lọ́tún lósì kò ní sú wa, kò dẹ̀ ní rẹ̀ wá. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń lọ náà lágbàáyé, àwọn kan ló tútù kú lé ní nísìn. Kọ́lọ̀ kó jọ kó dáwọ́ atẹ́gùn ibi kó bá wa dá dúró. So if you are new to the platform, we say good morning. Mo kí Mr. Petrine Jonathan, thank you so much and thank you for joining us. Ṣé ẹ relate mọ́ ọ̀gbẹ́ni Goodluck Ebele Jonathan ní àbí báwo? So that is on that. So while we are still going to continue the last lap of the program, let's see what we can add. Advantages. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ lọ́wọ́ Korea yẹn díẹ̀. Àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn òun l'accident ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ lẹ́nìí. Tá bá lọ wo South Korea, ẹ jẹ́ ká lọ wo South Korea. Ẹ jẹ́ ká fi South Korea ká fi ṣe analysis for the last hour. Ibẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ aburú gidi ni, because plane crash is a very terrible thing. You know, only few people survive. South Korea plane crash, only 2 people survive nínú 181. Ọlọ́run kábíyèsí ẹ o. Ọlọ́run kábíyèsí ẹ o. Àmọ́rọ̀ atẹ́gùn tó ń fẹ́ káàkiri báyìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ẹ̀ ń ṣe wòtìwòtì ni. So ẹ jẹ́ ká fi South Korea ká tẹ̀ fi ṣe analysis díẹ̀ ká lè wo even in the midst of their technology, everything, but àmọ́ tó go wrong, investigation ṣì ń lọ ni. But all we can say is that kọ́lọ́n kó foríjì gbogbo àwọn tó kú àtàwọn crew ni. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. But tí kú bá dé kí ló máa ṣe sí? Ó máa gbà fún Ọlọ́run náà ni. Ẹ wòran nísìn. South Korea plane crash, latest, at least 177 dead as Juju Air flight skid off the runway at Mumia Airport. Ó skid ni. Títóbi Ọlọ́run, ó skid ni. Ọlọ́run má jà wọnú plane tó máa blow. Ọlọ́run má jà ká wọ plane tó máa abẹ́rìnrán wò. Abẹ́rìn bí plane yẹn ṣe ń bọ̀. Àwọn èèyàn wà nú ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ yẹn o. Má ṣe o. Abẹ́rìnrán o. Pilot yẹn gbìyànjú. Ó ń gbìyànjú. Àfi gbàgà. Àwọn ilé òṣèbí tó kù. Ó dá ìyẹn náà ti dá bẹ́ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká wá lọ wo South Korea. Ìlú wo ló ń pè bẹ́ẹ̀? Ìlú ogun ló ń pè ní South Korea. Tá bá ní South Korea, an East Asian nation on the southern half of Korean Peninsula. Ó dà ń pè yàn kan pè wá. Ẹ jẹ́ ká gbẹ́ni tó ń pè wá. Ká gbẹ́ni yẹn wọlé kó bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà Shakiru. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Àṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí. Ẹ jẹ́ ń lọ ṣe tíì. Mo ní ìdí tíì. À ń gbọ́ yín máa sọ̀rọ̀ lọ. Kò ní bá yín sáré lágbára lọ. Àmì Jésù Kristi. Nípa ògbó náà sáré. Wọ́n lè kí bàbá wa, Prof Akintoye, bàbá dáadáa, abiyamọ gidi. Ipò wọn kú rọ̀jú. Ọkọ elédè màmá. Ọlọ́ba mú ìtẹ̀wé gbólúgbò lójú wọn. Aṣàforíjì fún un. Ọlọ́ba pàṣẹ wọn rẹ̀ o. Lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó dẹ̀ sílẹ̀ pé Yorùbá Nation ó gbọ́dọ̀ di dandan kó mú wá sínú òṣèlú lágbára Ọlọ́run. Ó ṣe rí lọ́kàn wọn kó tó fi wá lẹ̀ lágbára Ọlọ́run á wá sínú òṣèlú lágbára Ọlọ́run láṣẹ ìlú. Tó ní kàfẹ́ sọ Mr. Koiki ò ní wípé lórí ọ̀rọ̀ rálì yẹn ẹjọ́ tètè kó tètè wáyé kíákíá. Ìjẹ́ tí wá ti ń gbóná lé o, ìní parọ́ fún yín. Ẹ̀jẹ̀ wá ti ń gbóná bí kí Nàìjíríà kó jẹ́ ti end because wàhálà yìí ti pọ̀ jù. Ó ti sú wa. Ní parọ́ fún yín, ó ti sú wa. Ó ti sú wa o. Can imagine. So káwọn bàbá ti lè ṣiṣẹ́ kọ́ tètè bá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Wálé máa wáyé first quarter ọ̀sọ́gbọ̀n. Wọ́n máa announce ẹ̀.
rally ń bọ̀. Kọ́lé ti bá wa ṣiṣẹ́ lórí ìyẹn gángan la ń dúdú o. Kọ́lé ti bá wa ṣiṣẹ́ rally lórí ti o. dé tán. Ọ̀rọ̀ mi ò jẹ́ fẹ́ gbọ́rọ̀ Nàìjíríà sí ti. Ọgbọ́n tí wọ́n ń ṣe prógámù ní orí world media bẹ́ẹ̀ bí ìdè ṣe gbà bí 2 days ago. Àmọ́ kan wá tán lọ sọ yí pé ẹni láti máa pray fún Nàìjíríà ni káwọn máa ṣépè fún Nàìjíríà. Ogun máa pa ayé Nàìjíríà ní ẹ̀dá. ayé Nàìjíríà máa ta ni. Nàìjíríà fọwọ́ ń ṣàdúrà. Ẹni mo rí bí sọ̀rọ̀ wọlé lọ́jọ́ yẹn ni màá sọ fún ọmọ yẹn pé ẹjọ́ ẹ má dàpọ̀ Nàìjíríà bí àná ẹjọ́. àbí màmá yàn ọmọ tó ń ṣàwọn ni. Màmá kan máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà fáwa o. Kà máa wojú àwọn àgbàlagbà. Ààrẹ ń wojú àgbàlagbà. Ẹ má máa ṣépè fún Nàìjíríà mọ́. Nàìjíríà tó máa ṣe Ẹjọ́ máa ṣe ṣàdá fún Nàìjíríà ni pé Màá lọ mú káwọn fídíò Amẹ́ríkà báyìí. wọ́n gbọ́ Àwọn ṣe God bless America. Kìnìkan. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? ṣọ́nà ló dá Nàìjíríà ni láti máa ṣàdúrà fún Ẹ fẹ́ Nàìjíríà. máa fa Amẹ́ríkà wé Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ máa fa Amẹ́ríkà wé Nàìjíríà. Ó yà mí lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ jágbajàgba. Àwọn ìlú gan-an pọ̀ mí mọ̀. Àwọn ìpínlẹ̀ àkọ́mọ́ máa gbárù àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ láyé mọ́. Ìlú òfin mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti jẹ́ o. Nàìjíríà fò. Nàìjíríà kọ Wọ́n máa Nàìjíríà. ṣàdá fún Nàìjíríà o. Nàìjíríà tó ti tán. Àdúrà bá ń gbà ní àdúrà táwọn Adégbóyè ń gbà. Oyèdèpọ̀ ń gbà fún Nàìjíríà. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ní àṣẹ lẹ́nu? Nàìjíríà ò ṣe dá látijọ́ yìí. Mo ló máa dá sí. Àbó ti dá ni. Ẹ̀fọ́ láwọn láṣẹ lẹ́nu. Nàìjíríà ò lè dá. Báwo ni ṣàdúrà fáwọn èèyàn wọ́n ṣe ti Everybody ṣàdúrà mọ̀ pé fún Nàìjíríà ò lè dá. Everybody mọ̀. Olúkálùkù wọn ń gbé wa ní gógó ni. Nàìjíríà ló máa dá. Ẹ̀ka máwọn èèyàn ṣeré ẹ̀ máwọn èèyàn ṣeré. Ẹ̀ ń scam àwọn èèyàn. Níbo ló fẹ́ gbà dá? Àwọn ń parọ́ fún wa. Àdúgbò ló máa dá sí. Níbo? Ẹni tó bá ṣe ń gbàdúrà Nàìjíríà waste time rẹ̀. It is too late to pray for Ẹ ti Nigeria. rẹ́ẹ̀dì ẹ ti parọ́ fún yàrá táwa nílá mọ́ bó ṣe ń lọ. Ó kò díẹ̀. Ó ti rẹ́ẹ̀dì. Ẹ ṣé gan ni brother mi. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Kọ́lọ́ ṣàánú wa. Àwọn fẹ́ẹ́ tí gbogbo ẹgbẹ́ ìwáyé ni o. Múra wa ga múra ẹ gan. Announcement ẹ máa jáde. Bàbá máa ṣe announcement ẹ. Bàbá máa ṣe announcement ẹ. Announcement ẹ máa jáde. Ó máa jáde. Ìyẹn gan ni jẹ́ gangan ló jẹ́jẹ́ ní ìjọba àṣìṣẹ́ nìyẹn lórí Announcement ẹ máa jáde. A gbọ́dọ̀ announce ẹ. Àwọn àfojúsùn pẹ̀lú kankan mọ́. Àmín Nínú wa bẹ́ẹ̀ ni. ká tó dé kíkà lọ. The pain is too much. Pain is too much. Ẹ wo orú màmá yẹn sì wàhálà. Ṣòwò tó máa dá nínú movement màmá yẹn máa dáwó. Màmá yẹn máa ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ wo tó wá ọlọ́run máa ṣàforíjì sí wọn. Àkíńsọ ọlọ́run o. Àkíńsọ kò wá kí màmá yẹn máa rìn ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò wá. Rí màmá yẹn ṣe wàhálà kí. Tó pọ̀. Màmá yẹn dẹ̀ dúró ti bàbá. Ó dúró ti bàbá tán ni. Tán. Wọ́n Nàìjíríà sí wọn. Wọ́n lé wọn kò ní. Gbé wọn lọ sẹ́ẹ̀tì. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand ẹ̀ náà ni. Kaba understand ẹ̀ náà mọ̀ pé no be wasa. No be wasa. Màmá yẹn tó wá lọ́tọ̀ màmá yẹn máa ń ṣùgbọ́n for bet. Kò ń ṣe kí màmá yẹn wá jáde kúrò nílùú láti how many 4 years àti 3 years sísìn. Wọ́n lè délé wọn lè. Ilé ìwé tó filẹ̀ wọn àmọ́ bó ṣe rí mọ́. Wọ́n padà wá kú sẹ́yìn òdì náà. Ọlọ́run ṣàánú wa. Ọlọ́run bá ṣàforíjì fún wa. Ọlọ́run dúró táwọn tó kù náà. Gbogbo bàbá tó kù ní mẹ́jọ ìyá tó kù ní mẹ́jọ. Ọlọ́run bá dúró tì wọ́n. Kọ́lọ́ má ṣe ní tẹ̀lé. Kọ́ má ṣe lákòófà. Ànípàdánù ẹnìkan kan máa ń gbogbo wa. Ànífojú ẹ̀ṣọ́ kan ẹnìkan kan máa gbogbo àwa tá a jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí lágbára Ọlọ́run gbogbo wa la máa dé lẹ́lẹ̀. Inshallah. Gbogbo wa ló máa ṣojú. Ànífojú ṣùkọ́ ẹnìkan kan máa ń wà. Ẹ ṣé gan ni. Thank Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí brother mi tí wọ́n bá wa dá sí. À ń sọ̀rọ̀ nípa South Korea. Ìlú wo ló ń pè bẹ́ẹ̀? Gbogbo population wọn kò tó tilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa. 51 million ní gbogbo population South Korea. 51 million. So kí ló wá dé táwa wá ń bẹ̀rù láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè? The whole population of South Korea is 51 million. Ẹ má ká bẹ̀rù èèyàn wa. Ẹ má ká bẹ̀rù rárá. Ẹ má ká dẹ̀ give up. Mo kí grandma, ẹ ṣé gan ni Awóníyè, ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Mo kí yín o, ẹ kú àdúró tí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o. Ọlọ́run àforíjì ìyá wa. Ẹ jẹ́ kí n switch fóònù yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Grandma, mo retí pákéjì mi o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ ṣé gan ni mà. Mo ń bọ̀ padà jẹ́ end the lake and start again. So as we say all the time on this platform, we appreciate all our contributors and everyone that
is supporting this channel to grow. But like I said, ní lè stream lọ sórí channel yìí lọ sí Koikimedia náà láti New Year. Torí Koikimedia fún wa ní the revenue that we need. Bó tẹ̀ jẹ́ kéékèèké náà ló bá ń wọlé láti bẹ̀. Ara ẹ̀ náà ni. So ní lè stream lọ síbẹ̀ mọ́ coming from the New Year. So ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká take note of that. Ká má gbàgbé. So orí àwọn channels wa tó kọ àwọn máa stream lọ síbẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa gbogbo news tó ń lọ lágbàáyé, wọ́n ní Ondo State lánàá èèyàn 13 ló jóná sínú bus tó gbára wọn. Kọ́lọ́n kó jọ́ kó dákun à ń bẹ̀ ni. There's too many pains inside Yoruba land. So kí Ọlọ́run jọ kó má jẹ́ kí a rí gbogbo ìdààmú tí ó ń lọ lọ́tùn lósì. 13 passengers burned to death when 2 buses collide in Ondo State. At least 13 people lost their lives in a devastating road accident. Tabade lọ tabawe, a máa sọ pé Ondo State is the highest bitumen. Àbí kan tá máa sọ nìyẹn. The highest bitumen, yet our people cannot have a good road. Road network kò ṣiṣẹ́. Nothing is working. The fatal crash which occurred at exactly 14 minutes past 10 a.m. ìyẹn lánàá. 14 minutes past 10 a.m. ní abúlé Panu before Oshe Bridge on Owo Ikere Highway involved 2 buses carrying a total of 14 people. Ìjọba ń parí tí yẹn, you going? Bá ń parí tí, bá ń ṣe tí yẹn, please. It was confirmed that 13 of the commuters were burnt beyond recognition. Ẹ ṣé gan Grandma Awoniyi. Mo kí lẹ́ǹkan sí ma. Wọ́n ní àwọn tó kú ní Ondo State lánàá, àwọn 13, wọ́n kú yányán, kò sí kankan tí ó jáde lẹ́yìn wọn ju pé ká ṣàdúrà fáwọn mọ̀lẹ́bí náà. The statement partly read, FRSC regret to inform the public about a road traffic crash that occurred December 28 at Abule Panu before Oshe Bridge on Owo Ikere Highway, Ondo State. The fatal crash tó ṣẹlẹ̀ ní around 14 minutes past 10 a.m. èèyàn 13 morning. Omi ẹ̀ ti wó bàbá ń bu omi gbọ́ná sórí kọ́pù ẹ̀ ṣe gbọ́n. So kọ́lọ̀ ń jọ nínú ọlẹ́ẹ̀lẹ́ǹkan sí kó foríjì gbogbo ẹ̀mí tó bá lọ. It's a terrible one for people to die that way. According to the eyewitness account, indicate that the bus coming from Ikere axis had a tire burst which led to loss of control. Mo kí our Margaret Ibijoke mo rí lórí comment section. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ ètò náà. Mo jẹ́rìí ẹ ṣé gan ni. Mo jẹ́rìí Grandma ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tọ́jú wa. Happy birthday fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń celebrate birthday yín ní èní. So èyí tó kù ni pé a kàn review South Korea. Ẹ jẹ́ ká lọ wo tourism èlò ló ń wọlé fún wọn ní ibẹ̀ yẹn. Ìlú tèmi náà fẹ́ travel lọ ni, ìlú yẹn fine gan. Waris Jinadu ní 51 million ní South Korea o, not including their North Korea brothers and sisters tí àwọn amúsídá ẹ̀rín Yorùbá tẹ́kọ̀ yẹn ẹ má bínú kí má lọ gíra mi jẹ. South Korea is a popular tourist destination and the country's tourism industry is growing. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space. Mo dẹ̀ kí brother mi ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Oṣégani Ògúnmọ́lá. Mo tẹ̀ tí kọ write up tèmi lórí Mixlr. So jẹ́ kí n sá ẹ má bínú ilé kan la fi ṣe. So bá ṣe ń sọ lọ, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Wọ́n ní South Korea tourism wọn ó ń grow lójoojúmọ́. Popularity South Korea popularity as a tourist destination has increased due to the popularity of the Korean culture. Mo kí bàbá mi Mukaila ẹ ṣé gan ni sà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Òkè Ògùn. Àsìkò tẹ́ máa comment máa rí comment yín lélẹ̀ tèmi náà máa kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìkànnì wa o. Àbọ̀rọ̀ mo yé nísìn. Tẹ́ bá ti comment, à lè rí comment yín, à lè kí yín ní kíkí ọlá.
ní bá ṣe gbọ́ wọ́n ní ìdí táwọn èèyàn ṣe ń lọ sí South Korea ní pé torí culture wọn, Korean culture. Kí ló ń pè ní Korean culture? Tá bá ní Yorùbá culture, what is Nigerian culture? Ẹ mọ̀ pé bọ̀bọ̀ kan tá máa ń lò mú bọ̀. Korean culture is a vibrant combination of tradition and modernity with a rich history that include art. Àwa náà nìyẹn. Tá bá fẹ́ sọ nípa art, tá bá lọ sọ́dọ̀ bàbá mi Professor Moyo. Ẹ rántí Professor Moyo ló wálé tí Ọlọ́run yọ wọ́n táwọn Fúlàní tó wà ní border tó fẹ́ pa wọ́n tó gba Ghana wọlé. Ẹ ti gbàgbé Professor Moyo. Professor Moyo wà l'Amẹ́ríkà tó ń ṣe dáadáa, tó ń bá wa ṣiṣẹ́ dáadáa. Ṣe rántí story wọn yìí ní December last year náà ni o. Ṣé sáré kà fún wa. Professor Moyo Okedeji, without the intervention of a crowd of a young man who saved me from the hands of the Nigerian police attached to Festac Mile 2 station, I will be a dead man today. I arrived Lagos today. I came through Ghana and decided to enter Nigeria by road so I could see the lagoon. Ọlọ́run ló ní wọ̀ọ̀kú níbi tó ti fi rí lagoon. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ́lé Ọlọ́run máa bá ń fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín. Àwọn ọ̀rẹ́ sọ pé kí ọ̀kankan máa lọ́lé, but kákọ̀ wà very extremely careful. So kí ni mo fẹ́ fààyàn ni pé Professor Moyo nígbà tó lọ́lé Ọlọ́run jẹ́ kíkú pa wọ́n. Ẹ rántí pa ṣe story yẹn nígbà yẹn. Àwọn lélẹ̀ ẹ̀hẹ́n. Àwa la ní art. Mo fẹ́ lọ mú page wọn wá ni o. I want to get his page. Professor Moyo is into art. He would have been a dead man. Tẹ́ bá rántí gbogbo aláṣẹ story yẹn. Ìyẹn la ṣe ń sọ fẹ́yìn èèyàn wa pé Nigeria is not working. It's not working. Kò ṣiṣẹ́. Ṣó fẹ́ dá sórí ètò ni? Ṣó fẹ́ dá sórí ètò ni? Mo wà lórí ètò. Ṣó fẹ́ dá sórí ètò ni? Torí mo mọ̀ pé nǹkan tó ń pè mí fún ọ̀tọ̀. Ṣó fẹ́ dá sórí ètò ni? Mo wà lórí ètò. Ó yá mò ń gbọ́ ẹ. Ó yá gbóhùn sókè. Mò ń gbọ́ ẹ. Ó wà lórí ètò. Ó ń gbọ́ ẹ. Àwọn ọmọ Yorùbá ń gbọ́ yín. Àwọn èèyàn wa nílé náà ni. Gbóhùn sókè. O ti mute ààrẹ o. Àgbẹ̀ mọ́ o. Bí akọ́lù kan wọlé fún un. Péèjì bàbá mi lélẹ̀ Professor Moyo Okedeji. Àwa la ní culture. Ẹ wo iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe lánàá. Beauty and the Beat, Ifá tuntun. Àwa la ní gbogbo kìíní. Brother mi tó ń pè tí mute ààrẹ bí àyàn kan tó pè ní. Á pè padà. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Korean culture. Àwa náà ní culture. La ṣe sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. So táwọn èèyàn bá ń béèrè pé Koiki kí ló dé tẹ́ ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation? Ẹ máa sọ fún wọn pé torí culture. Wàrí bàbá mi jìnnà dún ní. Bẹ́ẹ̀ ni jàre, you see some Korean town in the UK. Chinatown wà ní UK. Chinatown ó wà ní UK. Ní Yorùbá town. But a ní Peka. This is Chinatown. Mo ti record níbẹ̀ rí. Tẹ́ bá rántí, mo mọ̀ bí a fídíò yẹn lè jáde. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ìdí tá a ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ní gbogbo eléyìí o. Torí ẹlòmíì nísìn bí ìgbà tẹ́ pé àwa àti Tinubu à ń bá Tinubu jà. Dẹ̀ bá Tinubu jà. Kódà ṣẹ́rí live broadcast mi lélẹ̀. Ìmọ̀ òkúkú ń parọ́. Ara iṣẹ́ tí mò ń ṣe káàkiri nìyẹn o. Tẹ́ máa ní Koiki shut up. Koiki ò ní kankan tó ń ṣe ní London. Ṣẹ́rí ìran wò. Ẹ jẹ́ mute. Tí Elédùmarè tí ó dá dáadáa àmọ́ àkóbá Nàìjíríà ó ti kóbá each and every one of us. Ó ti kóbá ọmọdé ó dẹ̀ ti kóbá àgbàlagbà. Mo kàn tún ní kí n kàn sáré fi Chinatown ṣe rí láti ọdún tí àwa táwọn pera wa ní Nigerians a lè create Nigerian town sínú Central London but àwọn Chinese àwọn ní opportunity láti ní ibi tí wọ́n pè ní Chinatown and Chinatown tí ẹ̀ ń wò yìí ó wà significant sí àwọn ìran Chinese
but àwa nísìn nígbà tó jẹ́ pé ìlú onílùú ni àwa ń claim pé Nàìjíríà ni wá kò jẹ́ ká ní this kind of place tí a lè pè ní Yorùbá town. Tó bá jẹ́ pé a ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìran láti ìgbà tí a ti ń sọ fún gbogbo ara wa pé àwa ní ìlú tí ó ti ń wá sí UK. I'm talking about as far back as almost 70 years ago. But unfortunately, Shori, hello, how are you? How are you? How are you? How are you? Shori, èrè tó gbé sí ẹnu ọ̀nà. Bó bá já wa nísìn, la fi èrè síwájú restaurant ilẹ̀ Yorùbá. A máa sọ pé, kí ni èrè yìí ṣe? Irú èrè wo leléyìí? Nǹkan kan nítorí pé gbàtà value culture wa. Ṣèbí ẹni tó bá value culture ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn, ẹ má bínú pé Koiki tún padà wá torí tá bá rí àwọn nǹkan kan báyìí lára àwọn àpèjúwe ara àwọn ìdí tí a fi ń sọ pé hello tí a fi ń sọ pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Chinatown ni wọ́n ń pè bí àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn ìwọ wo ṣé ẹbọ lélẹ̀ tó fi sẹ́nu ọ̀nà ni pé tá máa fàyàn wọlé láti wá jẹun no culture wọn ni àbọ̀rọ̀ mòye nísìn ibi tí àwa ti lose identity wa nìyẹn torí pé tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ tiwa nísìn kíákíá láti máa transmit ẹ̀ láti máa sọ pé èmi ò lè jẹun ní rẹ́sítọ́ráǹtì Koikimedia o nítorí pé ó gbé òòṣà síwájú rẹ́sítọ́ráǹtì ẹja tẹ̀síwájú ṣé wá rí i pé ẹsẹ̀ kò dúró níbí báyìí ẹsẹ̀ ń pasẹ̀ ni gbogbo wọn ló ń wọlé àwọn náà ní culture tiwọn wọ́n wá ní èdè sórí pé èdè ni wọ́n fi ń kọ gbogbo ọ̀rọ̀ oúnjẹ tó máa tà sórí pé èdè ni language ó wà very very important wọ́n wá translate náà sí English nítorí pé àwọn àkàn tí a gbọ́ èdè wọn àwọn Japanese èdè nítorí ẹni bá wàá fẹ́ gẹrun òun lélẹ̀ wọ́n kọ́ ní èdè wọn sórí pé wọ́n kọ́ ní èdè wọn wọ́n kọ́ ní èdè lẹ́yìn ìgbà tó kọ́ ní èdè wọ́n tún wá kọ́ ní English wàá rí pé lókè wọ́n sọ pé men hair wash and blow dry ìyẹn 17 pounds men cut wash and blow dry ìyẹn 23 pounds but in tó kọ́kọ́ kọ́ lókè yẹn èdè ni wọ́n fi kọ́ sórí wọ òmùgọ̀ ni wọ́ èdè wo ní Nàìjíríà èdè wo ní Nàìjíríà sọ sórí pé èdè ṣe kókó ó ṣe pàtàkì so àwa ti lose the plot nígbà tí a value èdè wa because o kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ value èdè o ní language Nàìjíríà ò lédè àdé sọ fún yín pé Nàìjíríà ò ní èdè sórí pé nísìnyí sórí pé èdè wọn òun ni wọ́n fi ń communicate èmi ò mọ tó jẹ́ nísìnyí but wọ́n máa translate ẹ̀ sórí pé ibi tá a fi ń sọ fún gbogbo wa ni pé a ti lose identity wa ti sọnù torí pé ìgbà tá a value èdè wa stop speaking in vernacular òun ló kó bá gbogbo wa báyìí nísìnyí. Stop speaking in vernacular. Èdè èèyàn ni wọ́n fi represent èèyàn níta. Gbogbo àwọn tó wá síbí báyìí nísìnyí kódà ó bá jẹ́ òyìnbó wọ́n kọ́kọ́ fi èdè wọn èdè sórí èdè ṣe pàtàkì. Bó ṣe kọ́ ní èdè wọ́n tún wá kọ́ ní pork and vegetable dumpling. Ẹ ká gbé kọ́ọ̀lù tó ń wọlé bọ̀ yìí à ń bọ̀ ẹ ká gbé kọ́ọ̀lù tó ń bọ̀ yìí ẹ ló kọ́là. Káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ bá gbóhùn sókè. ọ̀nà wa pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá tó tì yàn. Láṣẹ Èdùmàrè. Lágbára Ọlọ́run nínú 2025 tá a lọ ilẹ̀ ọ̀làgbà ní òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ọ̀nà ajẹ́kárí gbà ó ọ̀nà àwọn ọmọ rẹ̀. Àmín ṣe o. ẹni bá kí bàbá wa Ìgbòho ṣá. Bàbá wa ń gbọ́. ọlọ́ba lọ́ra ẹ̀mí wọn àti bàbá Sọpẹ́ńtì Akíntóyè àtàwọn ẹnìkan kan tó ń tẹ̀lé Yorùbá. àní fojúsùnkún ẹnì ọkàn wa nù wa. Àmín. Lágbára Ọlọ́run. Àmín. mo fẹ́ sọ fún yín pé ní a wà lórí program o a wà lórí live program so tẹ bá fẹ́ sọ ó máa wọnú so ìtẹ bá fẹ́ bá mi sọ lẹ́yìn ó yá mò ń gbọ́ ó yá gbóhùn sókè. ok èyí ni 10 years anniversary wa Àgbẹ̀kọ̀yà ní fresh lọ́hùn. ok
Okay. So fresh. So Àgbọ́yé. ní 10 year anniversary wa, àkọ́ní ká sọ fún yín ni. Àti ṣe voice note náà sí. So a máa múra ní àwọn akúndà ní 4 o'clock. Gbogbo fídíò ẹ̀rọ lè máa wò tá bá dọ̀hùn. Ọ̀dà. Wọ́n send ẹ̀ sí. Ọ̀dà. So àti ṣe everything ẹ bá níbẹ̀ lè fẹ́ ràn án lọ àti sọ fún yín. Ọ̀dà. Ọ̀rọ̀ á wà pẹ̀lú yín o. Àṣẹdùmarè. Ọ̀dà. Àlè ká sọ fún yín nìyẹn o. Ẹ ṣé gan-an. Lára àwọn ọmọ wa náà ni bó ṣe ń pè wá náà nìyẹn, ká ràn àwọn lọ́wọ́. Ìbí tá a bá nínú la máa ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn wa. Ẹ má bínú, ẹ ká padà sí ìta ń bá lọ lẹ́ẹ̀kan nípa fídíò yìí. À ń sọ̀rọ̀ nípa, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí gbogbo wa pé let's continue to demand our right. Inalienable right ni. Kò sẹ́ni tó máa stop right wa. Our right will be respected. Our right will be endorsed. And in tí mò ń show fún yín, last year ni mo ṣe recording yìí o ní Chinatown. Òun ni date yẹn, tẹ́ bá wo ọwọ́ òkè to your right hand side. May 6, 2023. Bá ṣe ń káàkiri nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlímọ̀. Tàbádẹ̀ wo reason táwọn èèyàn tó ṣe ń lọ sí South Korea gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́, wọ́n nítorí popularity Korean culture. Mo wá ní ṣáwa náà ní culture ni, a ní culture torí pé mo wá lọ sọ́dọ̀ bàbá mi Moyo. Ẹ wo àwọn iṣẹ́ tí bàbá yìí ti ṣe kalẹ̀ lóríṣiríṣi ran ifá tuntun austerity measures. The few who have plenty, they think they have not are stupid. Those who don't have, they worship the wealth as Lord. They are the diviners for Tinubu, who as president tightened the leash around his dog's neck. Saving my friend used to have several limousines, including a Rolls Royce. The other day, I saw him in his Honda. Ìyẹn Tinubu ló ń sọ yẹn nínú media chat tó ṣe pẹ̀lú àwọn media tó ní ọ̀rẹ́ òun kan tó ń lo Rolls Royce. But nísìnyí ó ti ń lo Honda, inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn. The other day I saw him in his Honda. Níbo ni Tinubu ti rẹ́ni yẹn tó ń lo Honda? Irọ́ ló pa fún wa. Jagaban onírọ́. Níbo ni Tinubu wà tó fi rí ọ̀rẹ́ tó ń lo Rolls Royce tẹ́lẹ̀ tó wá ń lo Honda? Because as a president, you hardly see any car. Ìwọ tó wà nínú tinted car. Báwo ló ṣe fẹ́ rẹ́ni tí ó wà nínú Honda? Àbí bí ẹni ẹ wá kíní Aso Rock ní àmọ́. Bó dẹ̀ wá fi Honda kíní lé ni. My friend said, that is where you put me. Ó ní ọ̀rẹ́ òun sọ fóun bẹ́ẹ̀ pé Tinubu o níbi tó fi mí sí nìyẹn. Èmi tèmi gun Rolls Royce. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí pẹ̀lú Ọkọ́ya? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí pẹ̀lú Dangote? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí pẹ̀lú àwọn tó kù? Àbí Tinubu kàn ń gbé gbogbo wa ní gógó? Torí àwọn tí Tinubu ń sọ yìí, àwọn èèyàn ńláńlá ni, kò lè jẹ́ mẹ̀kúnnù. Torí pé èèyàn ńláńlá tó ń lo Rolls Royce, Tinubu ni wọ́n ti ń lo Honda. I said, I didn't put you there. He said, that is because of your high fuel price. Mo rówó rẹ̀ pọ̀ mọ́. He could no longer afford to maintain 5 limousine type vehicles. It is no negative to try to manage. You just have to learn to manage. Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀. But ṣé Tinubu fúnra rẹ̀ manage? Torí pé a rí pé ilé tọ́kọ́ fún Shettima, wọ́n ní Shettima tí kò lọ sínú ẹ̀ over 20 billion àbí kíní kan billion lọ́ fi kọ́, Ọlọ́run mẹ́rin tó fi kọ́. Shettima refused to go and live inside. Tinubu diviners slapped their Okpele on the Okpon Ifa saying, your statement, Alagba President, given at the press conference cannot inspire your dog to tighten his leash for real. 5 limousines. Does the example you cited not remind you of Maria Antoinette, Queen of France during the French Revolution with a question mark? Ọ̀dọ̀ bàbá wa Moyo Okedeji Latin ka intankai lórí Facebook. His diviner responded saying, she said, let them eat cake. Let them eat cake when they beg for lack of bread. Those at the top are so disconnected from the sufferings of the bottom. Àwọn tó ń bẹ lókè, wọ́n ti wà disconnected. Wọ́n ò mọ ibi tó ń pa àwọn èèyàn. Wọ́n ò mọ ibi tó ń pa àwọn èèyàn ni a ṣe ń sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn àti Anambra àti Abuja ó ní ọwọ́ gọ́fọ́mẹ̀ntì nínú, kò ń ṣe àwọn tí wọ́n ń kó ẹ̀sìn sí lẹ́sẹ̀.
àbí ẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀ rather. Let's continue. Wọ́n ní àwọn tó wà ní òkè, àwọn Tinubu, àwọn Jagaban, àwọn APC, àwọn tó ń bẹ ní òkè, àtàwọn PDP, àwọn tó ń bẹ lókè, àtàwọn Labour Party, Peter Obi, wọ́n ti wà disconnected. Wọ́n mọ suffering tí mẹ̀kúnnù suffer, àmọ́ the bulk of it goes on Tinubu. Torí òun ló ń ṣe ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìjọba èmi ló kàn, bàbá èmi ló kàn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ torí a ti fẹ́ parí ètò. 5 limousines as example to the flock without a meal for a day is the perfect example of losing touch. When the rich are well fed with the common thread of mankind, Tinubu praises his diviners and through a large party, he began to dance, he began to celebrate, he opened his mouth and began to sing, giving them limousines, give them limousine, give them limousine, those without eba to eat, give them limousine. Ẹ jẹ́ ká padà sórí culture tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí nílùú Chinatown tí Koiki ti gbé ètò jáde ní last year May 6 nígbà tá a lọ sí Chinatown. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí. The next one, wọ́n ní prawn with chive and egg dumpling, £9.80, but èdè ni wọ́n kọ́kọ́ fi kọ́ òmùgọ̀. Torí pé ta bá ń sọ fún yín pé ta bá gba country wa kò mí pé àwọn bọ́tà ló fi wá Nàìjíríà nísìn. Ṣọmọye èèyàn tó dé láti wá fún coronation ní King Charles III lẹ́ni. Èdè ṣe pàtàkì. Kò mí pé torí pé àwọn Chinese nísìn wọ́n wà ní UK wọ́n wá sọ èdè wọn nù. Tó bá lọ sí Nigerian restaurant nísìn kò wọ́n fi Yorùbá kọ oúnjẹ wọn lọ sí 805. English nìkan ló fi kọ́ because tí British sọ fún wa nìyẹn. British ní ká máa lo English. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians. Okay, where is Nigeria? Where is the land called? There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Èdè wọn ṣó wá rí ìwúlò èdè nísìn, ṣó wá rí èdè, ṣó rí pé culture, ṣó rí pé èdè yẹn àwa ti wá ṣe kí ni àti sọnù. Sórí ṣó wá tí wá rí pé wọ́n lo igi òun ló fi ń jẹun nítorí pé culture wọn nìyẹn. Kò wá mí pé ẹni tó jẹ́ Muslim, ẹni tó jẹ́ Christian, wá ìwọ ló máa sọ pé Muslim ni mí, mo fẹ́ pork. Kò wá mí pé Muslim ni mí, àwọn náà ní wọ́n ní supermarket tí wọ́n ti ń ṣe shopping. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe fẹ́ ní làákàyè báyìí, kí lẹ fẹ́ save nínú Nàìjíríà nígbà tí kò kí ń ṣe tiwa? Why tí a fẹ́ tọ́jú Nàìjíríà nígbà tó kì í ṣe tiwa? Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep, and this is Chinatown. So ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ já kúrò nínú Nàìjíríà, because èdè wo ni Nàìjíríà ń sọ? Kí ni culture Nàìjíríà? British ló pè wá ní Nàìjíríà. Ìran Yorùbá ni wá, ìran Yorùbá ni wá. Sórí pé gbogbo ara ògiri wọn èdè language. Kí ló ń pè ní èdè language?
Torí pé wọ́n ní Chinese restaurant bọ̀ ní òkè ẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ kọ èdè wọn náà nítorí pé èdè yẹn wà very very significant. Èdè yẹn ni energy tí ó ń drive àdúgbò yìí. Kò sẹ́nì kankan tó bá wá sí UK tí kò ní wọ̀n ẹ́ pé kó wá sí Chinatown. Ẹ gbọ́ mi yé? Kò sẹ́nì kankan tó máa wá sí United Kingdom. Ẹlòmíì dẹ̀ ti wà ní UK nísìn kò tí ì débi báyìí rí nítorí pé ó ń fa gbùrù bó ṣe máa send owó wá sílé bó ṣe máa ṣiṣẹ́ méjì mẹ́ta. So ibo ló ti fẹ́ ráyè wá sí Chinatown. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn wa pé má dá àwọn wèrè àǹtí ẹ lóhùn tó wà ní UK. Sórí pé nísìn èrè lọ gbé síwájú táì nísìn èmi ò ṣe sọ pé èrè tí wọ́n gbé sí bíbá yìí o ẹbọ ni o nítorí pé ó ń fàyàn wá jẹun. Sórí pé golden phonics ni wọ́n pè nísàlẹ̀ àmọ́ èdè ni wọ́n fi kọ́ lókè. Àwa náà ní alphabet tiwa. A ní alphabet tiwa. So in tó ń wò yìí kò kí ń ṣe magic kò kí ń ṣeré. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ń ṣe ta máa fi fa yín ta máa sọ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rì. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé àwọn generation tó ń bọ̀ ni. Sórí pé wọ́n ti sọ sí wọn pé Chinatown in London kò sẹ́ni tí kò mọ̀ bíbá yìí. Kí la wá ń tanra wa fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Kí la wá ń parọ́ fúnra wa fún? Àtayébáyé for 24 years tí mo ti wà nílùú yìí ní Chinatown ti wà ó dẹ̀ ti ń bẹ kémi tó dé ìlú yìí. Kí ló dé pẹ̀lú gbogbo agbára tí Nàìjíríà ní tí wọ́n fún wa ní Nigerian town ní UK nítorí pé ẹnu wa àtàwọn Igbo òkò àtàwùsá bìkọ́ tá a bá náà fẹ́ ṣe irú Nigerian town àwọn Yorùbá lè náà fẹ́ dominate Hausa náà fẹ́ dominate Igbo náà máa fẹ́ kódà bí Igbo ṣe lágbára tó kò tí ì sí Igbo town ní UK. Bá ṣe máa ń sọ pé hustler ni wọ́n penetrate market yìí and our market is a big market. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Waris. Wọ́n ní where is Yoruba town in London? Àwa tí ń bá Britain ṣe for a very long time. Dẹ̀ ní Yoruba town torí pé a ti jẹ́ Nigerian. Ṣé ti rí ìyàtọ̀? Ṣé ti rí ìdí tí a ṣe ń sọ pé ìran Yorùbá àsìkò tó ilé tó lọ, àtẹni tó ń bẹ ní diaspora àtẹni tó ń bẹ nílé ilé tó lọ. Ilé wo là ń sọ? Ilẹ̀ wa tá à ń pè ní Yoruba land. Video tá fi ń play yẹn lẹ́ẹ̀kan is not a new video. Language èdè wo ni ti Nigeria? What is the language of Nigeria? Why are we telling lies to ourselves? Mo ní tá bá padà lọ́wọ́ in tí wọ́n ṣe sọ pé Korean culture is a vibrant combination of tradition and modernity with a rich history that include art. Ìyẹn la ṣe lọ mú bàbá wa Òkédèjì wá pé bàbá náà ní art lọ́wọ́. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa art, ẹ máa mú bàbá wa Professor Moyo Òkédèjì. Ṣé rí gbogbo àwọn iṣẹ́ tí bàbá yìí ti ṣe? Àwọn iṣẹ́ yìí kò jẹ́ kó gbé sí Amẹ́ríkà. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí bàbá yìí kọ́ àwọn iṣẹ́ yìí padà wá sílẹ̀ Yorùbá. Bàbá yìí kọ́ ń ṣe oríṣiríṣi sí Amẹ́ríkà lójoojúmọ́ as a professor. Yet, wọ́n ní Sharia in Yoruba land. How does that make sense? In this divisionary tactics to divert the flocks
from the focusing on the deprivation they face currently. Ìdí tá a ṣe ń sọ fẹ́yàn ọmọ Yorùbá, mo kí bàbá mi Professor Moyo, mo kí dáadáa dádì. I hope to see you soon nígbà tí bá wọnú Amẹ́ríkà. Ìyẹn gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ yín. Ẹ má yẹ kó tàn yín. Ẹ má yẹ kó gbé wa ní gógó. Ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. It is time now that we all pool our resources. Àtẹ̀yin professor wa ni, àtẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ni. Ẹ wo iṣẹ́ tí bàbá yìí ń ṣe lójoojúmọ́. Culture, rich Yoruba culture, yet àwa ní ìlú òyìnbó. Ó yẹ kí bàbá yìí ní sí ó yẹ ká ju bàbá yìí sí ilẹ̀ Yorùbá ni kó máa train àwọn student. Káwọn èèyàn máa lọ kẹ́kọ̀ọ́, ká digitalize gbogbo iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe. Bàbá yìí máa jókòó sí Amẹ́ríkà náà ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá dìde, àsìkò tó, ilé tó padà sí. Àtọmọdé àtàgbàlagbà, ẹ̀sìn kan ní takora wọn nílẹ̀ Yorùbá. Our tradition, our culture. Ìyẹn ló ṣe sọ pé South Korea, wọ́n ní the growth, the Korean tourism organization tó ń pè ní GTO is promoting the South Korean culture tourism. Àwa náà fẹ́ promote Yorùbá culture tourism, but kò ṣe promote nínú Nàìjíríà. And the preliminary data in 2024 suggests that there was a 30% growth in tourism over the 2023. South Korea's goal is to nearly double the number of annual tourists by 2027. Ìlú tèmi náà fẹ́ lọ ni tọ́lọ̀ bá kọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ double ẹ̀ by 2027. Tá a bá tètè ṣe kíákíá, within 20 years, ilẹ̀ Yorùbá máa dúró dáadáa. And people will visit every part of Yoruba land that is rich in culture, in music. Àwọn ọmọ Igbo máa lo Yorùbá láti fi ṣe music because wọ́n gbọ́dọ̀ fi sínú ẹ̀ kó lè bá ta. Ẹ lọ wọ àwọn P-Square, kò sórin wọn tó ń ṣe tó ní fi Yorùbá sínú ẹ̀. Wọ́n mọ tó ń ṣe. Is the rich culture. Attraction lọ sí South Korea. There are many attractions. The Seoul is the main tourist destination. Busan, a major coastal city. Sarorak, the San National Park, gbogbo National Park tiwa Fúlàní ló gbé nínú ẹ̀. The Gyeonggi, an historic city, ó bẹ ní káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Bá ṣe ní gbogbo Ifẹ̀ ni, a ní Ìjẹ̀bú ni, Èkìtì ni, a ní every part of Yoruba land is very rich in our history. But yet, a fẹ́ wà nínú Nàìjíríà. To visit South Korea, ẹ gbọ́ níbí báyìí. You will need to apply for a Korea electronic travel authorization. Wọ́n fẹ́ mẹni tó ń bọ̀ kó má jẹ́ pé terrorist nìyẹn. At least 72 hours before departure. British national, Britain tó ní ká mú Nàìjíríà dání. British national don't need a visa to stay up to 90 days. But a Nigerian would need to apply for a visa. Ọlọ́run jẹ́ kó fún ẹ o. Because ọmọ kò tó bá ti fún ẹ o jápa nìyẹn, you're not going back home. These are the reasons we are calling for Yoruba nation. Mo ní 2025, advantage ló máa pọ̀ ju ìtàmàmà sọlọ. The advantage of Yoruba nation lórí ìkànnì wa tó ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Èló wá ní value ìtàn pè ní tourism ní South Korea. Farabalẹ̀ kó gbọ́ bí báyìí. According to the tourism revenue in South Korea, average of $861.56 million ni wọ́n ti pa from 1995 until 2024, reaching an all-high of over $262.20 million in March of 2019. There was a record low nígbà COVID. Ìdí tá a ṣe ń sọ fẹ́yìn èèyàn wa pé ẹ má jẹ́ kí wọ́n ní kankan gbé yín ní gógó. Yoruba needs to leave Nigeria so that we can build on our tourism. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí arákùnrin yìí sọ nípa tourism wọn. I think this is one of their minister. South Korea won 20 million tourists by the end of the year. Ìgbà lọ́ṣẹ́ interview yìí tá a fẹ́ gbọ́ yìí lórí Bloomberg. This was in September 6 ní ọdún yìí. Ẹ jẹ́ ká fi ọ́díò sí ọ́díò dà ẹ bá wa mú ọ́díò jáde ẹ ní sùúrù. Ẹ farabalẹ̀ yọmọ Yorùbá ẹ tẹ́tí kẹ́ mọ ìdí tí bàbá Akintoye ṣe ń sọ pé ká gba Yorùbá nation nísinsìnyí.
The South Korea wants to welcome 20 million foreign tourists into the country by the end of this year, banking on the growth popularity of the country culture export. Wọ́n export the culture ni táwa Yorùbá náà máa export. Eléyìí ò tako ẹ̀sìn kankan. Like the new jeans in the 17th Queen of Tears. But the numbers are trailing the pre-pandemic level due to the slowdown in the Chinese visitors. Culture and Tourism Minister ló fẹ́ sọ̀rọ̀ nísìnyí, Yoon In-cheon, ó sọ̀rọ̀ fún Bloomberg, ẹja gbọ́n tó sọ. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Àníkẹ́ ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ká deep into the research, ká sọ ìdí advantage kí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ kúrò nínú ìlú òfò tẹ́ ń pè Nàìjíríà. Bombastas. And this year, it's the largest it's ever been. Now, there's great economic. Ẹmọ tó ṣẹlẹ̀ mẹ́yẹn, ó ń sọ èdè, wọ́n translate ẹ̀ padà. Ìyẹn làwọn kan ṣe sọ pé ẹ bá a máa sọ fún bàámi Ìgbòho Òòṣà pé Yorùbá ní kó máa sọ ní gbogbo ìgbà, kó máa sọ òyìnbó mọ́. Káwọn ẹni tó máa túmọ̀ ẹ̀. The Minister for Tourism in South Korea kò gbọ́ English. Wọ́n translate ni, ó ń sọ̀rọ̀, wọ́n bá wa ṣe translation torí pé èdè wọn kì í ṣe English. Ìwọ tó bá gbọ́hùn mi tó ń gbọ́ intan sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, èdè Yorùbá. A South Korean minister wọ́n fẹ́ interview ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ti wẹ́n tó máa translate ẹ̀ kì í gba interview lẹ́nu ẹ̀ nìyẹn, ẹja àgbọ̀n tọ́jọ́ sọ, mò ń bọ̀. There's great economic uncertainty around the world, so why are you making such a large investment right now? 무엇인지요? Well, I personally don't think the investment is that large. In fact, I think it's still not enough. From my point of view, I don't think it's the peak of the K-content industry in Korea. I think it's about getting over the hump. So I can see the top of the mountain now, but there's still some way to go. So now I think we need to invest more money and effort and focus investments in developing people. Of course, the economy is not good globally, and the Korean government is also being more austere right now. So we have been spending a lot of money on welfare and improving people's quality of life. We know that we need to invest in culture, but we are cautious about it because it doesn't produce fast results. So I think we invest a lot, but I still think it's not enough. We need to do more. 투자가 지금 대기업. How are you strategizing to make sure that your investments are reaching small and medium-sized businesses? 사용하고 계세요? 지금은 대부분은 물론 우리가 Most of the time, the big global productions are being taken care of in the marketplace. Even if we don't provide any government support, there are already a lot of financial institutions in the US or in other countries, including a lot of global funds, and also in Korea. From our point of view, it's actually the small and medium-sized independent films that we need to invest in, because they give us a lot of room for experimentation, including with manpower issues and other challenges that support the big film industry. There's an invisible added value that comes out of it. We can't see the economic effects right away, but those advantages can have ripple effects. 규모가 커지면서 그리고 K 콘텐츠에 좀 더. How much is the growth of K content helping the broader tourism industry? 지금 저희들 볼 땐 상당한. We think it's having a significant impact on tourism because people are curious about Korea after watching dramas or movies, performances by our K-pop idols, or other things like our webtoons or games. And I think people keep connecting with Korea, whether they want to learn to speak Korean or maybe even come to visit. Especially with movies and dramas, many things that we can see, such as makeup, give rise. Ọmọ Yorùbá dìde ká tó máa mú ètò ìwálẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n ti ronú pé ká máa ṣe Yorùbá games kó wà lédè Yorùbá in the trillions of dollars games kó máa jẹ́ pé èdè Yorùbá lè máa fi ṣe game yẹn. Ìtàfẹ́ṣe pọ̀ ju ká wà nínú Nàìjíríà òfò àdánù tí gbogbo ẹ̀kọ́ ń di pákápòkò tí tó ń dìlé gbogbo life gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká jọ dìde together in 2025. Ká demand fún one thing alone. Kò sẹ́ni kankan tó ń bá ẹni kankan jà. One thing alone.
right to self-determination under Article 3. Indigenous peoples, àwa ìran ọmọ Yorùbá, a ní ẹ̀tọ́ láti fẹ́ gba òmìnira tiwa, a fẹ́ wà láàrin Nàìjíríà mọ́. Tí Nàìjíríà bá fẹ́ dá dúró kó wà ní North. Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Mọ́nà mi ni máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára ẹ̀. I will do that with as many analyses. Òun lè ń gbọ́ tí the Minister of South Korea ní àwọn fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn máa wá sí ìlú àwọn láti wá kọ́ èdè. Language is also in millions of dollars. Game, music, culture, gbogbo ẹ̀ ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Mélòó la ti tà síta? Ẹ lè ta nothing síta níbi táwọn èèyàn ní accident just about yesterday ní Ondo State, the highest bitumen in the world, or second after Canada. Yet kò sí títì tó gbé àwọn èèyàn lọ sínú Ondo State. Èèyàn 13 lọ́nà jáde láyé lánàá kọ́lọ́n forí jì wọ́n. Accident happen bá ṣe ti gbọ́ ní Korea lẹ́ni náà, but yet gbogbo èèyàn sì fi lọ síbẹ̀ nítorí pé it's a tourist destination. Can we make a Yoruba place the tourist destination in the next 30 years? Oh, possible, but àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ exit in Nigeria, and we have to exit now. Now, Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ibi tá a máa rí ètò mọ́ ní èní nìyẹn, ibi tá a máa parí ètò ti Sunday wá sí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lójoojúmọ́ ní gbogbo àgbáyé pé ẹ má wá gbàgbé ẹ ràn iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́. Ẹ fún wa ní gbogbo finance tá lè fi operate properly. Kí gbogbo messages wa kí a lè sọ di in tó máa easy fáwọn èèyàn láti communicate. A lot of our people are struggling láti gbọ́ broadcast wa, ìyẹn la ṣe ń convert ẹ̀ sí audio. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, mò ń ṣe sí audio so that àwọn èèyàn tí wọ́n ò sí lórí media báyìí, tí wọ́n lè jókòó 3 hours, egbò kékèké tá a bá ń ṣe, wá lè máa jáde níbẹ̀. It can't consume. Because inú bá ṣe ń ṣe, mò ń ṣe recording, mò ń share gbogbo ẹ̀ náà sí different platforms. Tá a bá wá share, èyí náà bá wa pín. Ẹ má jẹ́ kó dọ́dọ̀ yín nìkan, ẹ pín káàkiri kó lọ gbogbo àgbáyé níbi tó yẹ kó dé, kó lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní dáadáa, torí pé ìran Yorùbá opportunity ń bẹ fún wa. Ṣá lè make sure pé ilẹ̀ Yorùbá within the next 30 years, I will still be in my 70. Egungun yẹn á sì le dáadáa. Ṣèbí màmá wa tó jáde láyé is 88. Tá bá push ẹ̀ this 30 years, ilẹ̀ Yorùbá will be the destination tourist of the world. Gbogbo tó bá nílẹ̀ Yorùbá digitalize ẹ̀. Àwọn èèyàn fẹ́ máa fly wá lójoojúmọ́ ní gbogbo airport, hotel a máa busy gbogbo. Ẹ wo bẹ ṣe ń wo South Korea lẹ́ẹ̀kan tí gbogbo ẹ ṣe yìnrìn. But tó bá sọ pé káṣíwá nu Nàìjíríà kò lè possible o. Èkìtì airport ni wọ́n parí ẹ̀yẹn nísìn. Gbogbo ẹ̀ ṣì wà jágbajàgba jógbojògbò. Ó lè ní gbogbo àwọn politicians. Àwọn ò láníyàn láti ṣe nothing. They are criminals. And we have to say the way it is. Criminal ni gbogbo wọn. Wọn ò ní any future kankan fún wa. Olè jẹgúrú jẹrá olè. Jẹgúrú jẹrá olè ni wọ́n. Mo á kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. As I end the Sunday broadcast, I keep you as Happy New Year in advance. Aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún. Fúlàní ò ní jí èmi gbé, wọn ò ní jí wọ gbé o. Wọn ò ní jí ẹni tí a mọ̀ gbé o. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ wa. Eléyìí ò ń ṣiṣẹ́ Koikimedia nìkan. It is entirely up to every one of us to buckle up and get the hell out of that nonsense jagbajantis country. Ìlú tó ti hold bondage wa. Expertise ni gbogbo yín. Every single one of you are expert in your field. Expert ni gbogbo yín. And that field needs to be converted quickly to make money for the government and to employ many people. Gbogbo games tí wọ́n ń play lágbàáyé, àwa náà lè ṣe tiwa tẹ́lẹ̀ pé èdè Yorùbá la máa fi ṣe. Gbogbo àwọn game tẹ́ ẹ̀ wò yẹn, àwọn tó ń ṣe wọ̀ ní brain power tó wà. Gbogbo sector tó ń bẹ lágbàáyé, we are able to make and turn things around in a Yoruba country with a government that would deserve the people and make the people to work hard day and night. Kò ní pa ẹ̀sìn mọ́ ẹ lọ́wọ́, kò ní gba ẹ̀sìn mọ́ ẹ lọ́wọ́, but should we remain in Nigeria, you're right, princess. Nothing is going to work. Kọ́lọ́n foríjì gbogbo àwọn tó ti jáde láyé.
Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá. This is not the time that we are going into 2025 and then people will say, no, it's ready. We are ready to push and we will push it until Yoruba will exit Nigeria. But without funding, we can't do much. Support the movement, support the media, support Yoruba World Media. Kò ń ṣe pé ká share program là ń sọ nísìn. With finance, owó là ń sọ nísìn. Gbogbo ẹni tó bá lè ṣe rally, tó bá fẹ́ ṣe flag, ẹ ṣe fáwọn èèyàn tẹ́ bá lè ṣe true wa, ẹ ṣe fìlà, ẹ prepare gbogbo nǹkan sílẹ̀ because we will roll out in 2025. I have been told that. But wọ́n ti sọ pé date báyìí. But it will happen in the first quarter of 2025. A máa roll out. A máa roll out gidi. And I want us to be well prepared. Ká yọ ìbẹ̀rù kúrò láyà. Ká yọ gbogbo tó ń bẹ̀ wá lẹ́rù. Ká yọ kúrò. Ká yọ fear kúrò. Àwọn tó kú lẹ́ni nísìn. Ọlọ́run foríjì wọn. Wọ́n mọ̀ pé àwọn máa kú nígbà tó ń board. Tó bá sọ fún wọn pé máa kú ni kò sẹ́ni tó máa lọ lórí flight yẹn. Kò sẹ́ni náà tó máa lọ lórí flight yẹn. Kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ pé òun máa kú. K'Ọlọ́run foríjì wọn kó wà pẹ̀lú àwọn family wọn. And this is not the time to be messing around. Gbogbo ẹni tó bá ní any idea, ẹ má bring idea anybody wálẹ̀. Go and do yours. If not, I'm not fire anybody in 2025. Ẹni ṣoríire, ẹni kankan máa mú kó máa sọ pé àwọn kan ṣe kinní kan. Kọ́lùkàlùkù lọ ṣe tiẹ̀ tó bá yẹ pé ẹ lè dúró ti bàbá Akintoye àti bàbá olóyè Igboho. Because this is not the time to stress bàbá Akintoye again. Gbogbo alamọ tó ṣe máa ń rí lára tíyàn bá lose ẹni tó súnmọ́ yàn. Àsìkò yìí kọ́ ni a máa bẹ̀rẹ̀ sí fún bàbá Akintoye ní stress. Àsìkò tá a máa make sure pé a contribute in every letter ló mọ̀ kọ́ ni bẹ̀rẹ̀ sí kọ lẹ́tà sí Trump, bẹ̀rẹ̀ sí kọ lẹ́tà sí Senator, MP, máa kọ lẹ́tà káàkiri tó bá lè ṣe anything tó bá lówó tó fẹ́ fún wa. Àdúrà ló mọ̀ ṣe ni máa ṣàdúrà. You must be able to do something. You must be able to do something for the movement. Kò ṣe pé ẹ bá fẹ́ fa nǹkan kan wálẹ̀. Anybody tó bá tàn wò ní 2025, àdárúkọ yàn máa fún ilé pè burúkú torí pé bàbá Akintoye ti wà ní a very difficult situation now because we know the death of somebody like that will affect him. But bàbá kan sọ pé àwọn strong ni. Bàbá ẹ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ gbé wa délẹ̀ lérí láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá ẹ̀rẹ́ ló máa gbé wa délẹ̀ lérí. Living in exile you think is easy. Ìwọ náà lọ sí exile. Exile ni gbogbo àwa wà lábroad nísìn. Ẹ̀yin tẹ́ wà nulẹ̀ wọ́n mú ìmọ́lẹ̀. Kí gbogbo wa ká mú fear kúrò, ká mú ìbẹ̀rù kúrò ní 2025. A máa jáde tán. No, I'm almost finished. Thank you, my princess. Ọmọ mi ní kí n gba phone. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé Happy New Year in advance. 2025. Ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ta fi bẹ̀rẹ̀ gbogbo in tó máa ní kíran Yorùbá kó prepare mind ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń bẹ̀rù ẹ yọ ìbẹ̀rù kúrò lẹ́ni. And like I said, we would all get to the final destination by the gods of Yoruba land. In Jesus' name, inshallah, láṣẹ Èdùmàrè. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta là ń lò nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí i. Àtẹ̀yìn tí ẹ máa tún gbọ́. Program is very important. It's not about pé kẹ́ share. Owó ni ká fi bá wa share. Àdèmàdélẹ̀ rírí. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ lọ́tún lósì. Nítọ̀bìnrin ni, Ìgbòho Iron Lady ni, Àwòrò ṣàṣà ni, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lókè ògùn ni, gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé ni, ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ni, ní gbogbo bí tẹ́ bá wà ní Africa, ní Côte d'Ivoire, gbogbo ẹ̀yin wòlíì, gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀, gbogbo ẹ̀yin pátá, ká múra sílẹ̀. Ẹni tó bá ní kẹ́ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Yorùbá máa bọ́ nínú ìdààmú yìí. And it is time that we will do that. Koikimedia lèmi jẹ́ Olayomi Koiki. Mo ní èmi ni the last man standing on this movement. Bódẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn lágbára Elédùmarè. Mo kí Yorùbá World Media under the president Dr. Zabi. Mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́. Mo kí ẹ Káyọ̀dé Mọ̀lá. Kò gbọ́dọ̀ kú mo kí ẹ. Mo kí gbogbo àwọn independent media. Mo kí Ajagun. Mo kí Chief Imam ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá tá a mọ̀ tẹ́ pé underground G lẹ́ ń ṣiṣẹ́. Ẹ máa bá wa push iṣẹ́ yẹn. Ẹ bá wa tì débi tó yẹ kó dé. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ata jùlọ, ẹ̀yin tẹ́ jù wá lọ. Gbogbo groups kankan bí ṣe sọ. Ẹ lọ máa ṣe banner sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí banner yẹn kẹ́ gbé picture òkú ẹrú tó ṣe fún wa. Ẹ gbé síbẹ̀ kẹ́ gbé self determination ní lórí. Ká prepare mind wa. We are going home. Ilé tó lọ. Ẹ̀tọ́ wa ni. That right will be respected by the international community. A dẹ̀ mú ìjà dání. Ẹ̀tọ́ tá ń béèrè.
It is an inalienable right. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí kí gbogbo wa ká ṣe kíni ká ṣọkàn gírí. I hope you like our interface. A ṣe ń build ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. Ó ní kankan tẹ́ kó máa pop up after Timothy ṣe but mo rí kó jáde lénìí. So I don't know why. Ó yẹ kí kankan máa pop up ní background tí mo prepare but a ṣe ń test gbogbo àwọn kinní yẹn ni àdélẹ̀ lérí lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Bí a ti ṣe ń sọ gbogbo àwọn tó ti kú nínú ìrìn àjò yìí àti tí Nàìjíríà pa kọ́lọ̀ kó jọ kó tẹ̀ wọ́n sáfẹ́fẹ́ rí. Àkọ́kọ́ tó máa gbọ́ program rẹ̀ ṣáta àwọn ọmọ mi ló ń gbádùn bíbà ìyà ò lè jẹ wọ́n ìwọṣẹ́ àwọn ọmọ tiẹ̀ ṣé yà ń jẹ wọ́n yes and you know that má parọ́ fún rẹ so kíyà tó jẹ́ àwọn tèmi á pẹ́ díẹ̀ so but àfi jẹ́ kíyà jẹ́ anybody ni gbogbo wa ṣe ń pariwo la ṣe ń ṣe tá à ń ṣe èmi dẹ̀ mọ̀ pé dúdùn lọ́sàn máa so ẹ wá máa ṣàdúrà fún bàbá Akíntóyè kọ́lọ́n kó jọ kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá yẹn kó mú bàbá yẹn dúró torí it's still fresh gbogbo pé màmá kú nísìn kò tí ì pé 1 week gbogbo àwọn tó kú ní ìlú Ìbàdàn ní stampede gbogbo àwọn tọ́mọ wọn kú náà ní ibi tí wọ́n ti ṣe bomb blast gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá ní pain wà nínú ẹ̀ kọ́lọ́n jọ nínú ọlẹ́ kó yọ pain yẹn kúrò and like I said one more time ẹ fi donate fún wa ni ẹ fi ràn wá lọ́wọ́ ni that is the account details on how to help First Bank 3096808848 PayPal musakalam1@yahoo.com ó lè sọ pé reseller èmi náà lẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ and the account fún ti UK Tide account number òun nìyẹn lórí screen yìí opay 6104290167 tẹ́ bá dẹ̀ ní àdúrà tẹ́ fẹ́ ṣe fún wa ẹ máa bá ń ṣe nínú ilé yín kó pa atẹ́gùn ẹ̀ kó máa fẹ́ sí mi lára pé kí wọ́n má rí wa mú kí wọ́n má rí àwọn fámìlì wa mú kí nǹkan kan má ṣe wá débi pé àní lè jáde wá bá yín sọ̀rọ̀ kí nǹkan kan má ṣe àwọn mọ̀lẹ́bí wa àti gbogbo wa àtèmi ni àtàwọn mídíà tó kù torí pé bí nǹkan bá ṣe wá àní lè jáde o bẹ́ẹ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o sọ àdúrà pé kí nǹkan kan má ṣe wá òun ni kí gbogbo wa máa gbàdúrà ẹ̀ gbogbo ẹni tó wá ní brain power ẹ lè fi ran gbogbo ìtagbédání lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí brain power yẹn kó wà lójú kan ẹ split ẹ share kí gbogbo wa lè jọ rí lò gbogbo audio tí mo ti ṣe lénìí I expect it to travel very fast gbọ́ Yorùbá Nation problem ti ẹnìyẹn kò ń ṣe problem tèmi mọ́ that is your own cup of tea I have tried my best and we will continue to try our best to make sure that we deliver our people through campaign and awareness to save millions of Yoruba people forget about gbogbo àwọn celebrity olórí burúkú olóṣì tó wà lórí social media àtàwọn tó ń bẹ nílé tó ń dààmú yín they are not ready to let you to be free olóṣì ni wọ́n and we will make sure that you are free and I will be free as well and on that note have a very good morning happy last Sunday Yoruba Nation no going back Yoruba Nation for life. God bless Biafra.